Okay, once again, எல்லா தமிழ் கூட்டாளிக்கும் வணக்கம். வச்சிருக்கோம். இந்த காரை வச்சிருந்த சொப்பன சுந்தரியை இப்ப யாரு வச்சிருக்காங்கன்னு கேக்குறான். என்னடா சூரிய இறங்கி போச்சு ஏத்துடா டேய் siga moviendo la mata moviendo la என்னடா ஆட்டத்தை நிறுத்திட்டீங்க? அடிங்கடா வைந்தாரே ஒரு குணப்பட்ட குந்தாரே குத்துவாடி நம்மளோட guys, வணக்கம். Welcome to the next stream நண்பா. யோ வீட் பிரெட் சாடவே முடியலையா? உள்ளே போக மாட்டுது. What the fuck? Very tough. உண்ணி கல்லு ஆட்டுக்கல்லு ஆத்தோரம் பொட்டுக்கல்லு என்ன ஜஸ்ட்ல தான் குவாலிஃபை ஆயிருப்பாங்க போல. நின்சு வாங்க பிரதீஷ் ப்ரோ வணக்கம். இந்த சைடுல ஒரு கோடு போடுறானா நல்லா இருக்காதுன்றான். வெரி பேட். மாத்தோமா wheat bread is really tough to eat, bro. What the fuck? எல்லாருமே பார்த்துட்டு எல்லாருமே லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. We'll get into Watchparty directly. எல்லாருக்கும் ஹாய், வெல்கம் டு தி நெக்ஸ்ட் டைம் அகைன். எதுக்காக இறக்கி விட்டுக்கிறாங்க இன்னைக்கு? Because in Monte Nuevo, those 4 quadrants pretty much is a huge gamble on
where the circle may or may not be. Yeah, but hold on to that thought. We've got God's Omen in the close proximity of another team that's right next to him, and that's going to be Blitz Esports. Both teams dropping towards El Pozo, and I'm pretty sure soon someone has to be the one to engage inside of the fight. All that they need to do something. Can they do it is the the quarterfinals itself. So hopefully it is going to be a trend coming from these two teams. But now speaking of here in BS4, सोचो कोई ऐसा कोर्स हो जिसमें हमें ये पता लग जाए कि स्टॉक மார்க்கெட்டா கம்பெனியா இருக்கா ப்ரோ இதுக்கெல்லாம் around the players of Mysterious Forest Wall, and one of them is also going to be Matt King, so they need to be a little bit more careful. 3 people are watching, guys. Like button baranga, subscribe button. We all know Matt Kings, they're one of those teams that are looking pretty comfortable in the overall standings, so you would not want to mess around with them. I think the two teams that is gold is going to be having a little bit of a do or die situation is going to be Wildfangs and also Matt Kings, because considering the fact that these are the only two teams that had a -5 at the start of the entire quarterfinals themselves here, it's great. They made it to top 12. But if they do not qualify and they lose by like a 2 or 3 points, that's mentally even more in the near future. Yeah, Matt King will be able to direct the latter half of the Even though he's can make Rico be just completely trapped. And at this point in time, the only possible way Rico can make it out alive is by getting freed by the players of Assista, and that's what happens. Oh, that's so unfortunate. Well. And just like that, a little bit nation, he traction a little bit. Middle Esports around that same fray. Chinese sensitive just 36 games. அதுல போடுங்க bro, YouTubeல போடுங்க வரும். Sensitivity, how to set sensitivity for Chinese வேலை mobile அப்படினு போடினா வரும். அதுல வச்சு செட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க. பா கிளட்ச் கார்டு பா நாப்பா இது நூபஸ்ட் ஸ்ப்ரே பா. What the fuck he did bro? Somehow the man's still alive, and Sensei is actually going to make it out alive, even harm's free. மூஞ்சி கிட்ட வட்டு போறா கிளட்ச் கார்டு என்ன பண்றானே தெரியல. லவுனா ஆடுறாயா. எப்படி வெடிக்க வச்சான்? Lock for Clutch God as he finds that knockout against the players of Revenant X Park. They're on the vehicle, and now for Revenant and Revenant X Park, they need to find a way to take an exit from this spot. Look at Matt Kings rotating all the way around now, just want to engulf the players of Revenant X Park. They want to surround him completely, and you've got Godin inside. Positions compromised. Godin, the man's getting charged on by the entirety of Matt Kings. And somewhere down line, Revenant X Park, they're not going to be feeling too confident inside of the fight, but they still mess up big time. Matt Kings, how do you mess up a fight like this? A man getting knocked out now. Once again, Revenant X Park, they spring back to life. They've got some sort of advantage, but here we go. It's Apollo to kick things off. And he's going to find the stability. Apillo பயங்கரமான ஒரு நேரா போட்டாப்ல. Trade so far, Revenant Goten Galli get the confirmation on Goten Pro, still in position to சரியான ஃபைட்டிங் இப்போ. Revenant X Park sensing is மேட் கிளட்ச் மேட் வந்துட்டு இப்ப சோக் பண்றாங்களா என்ன கதை? knock here coming from Matt King. And just like that, Revenant X Park, they cannot commit to this fight just because they are kind of spread out. So Matt Kings, they will be able to hold on for a little bit, but they need to clean out Sensei first before Shadow OG can regroup with the rest of the pack. And it seems like Revenant X Park may look to try and disengage from this fight, but Sensei needs some sort of backup. His vehicle's a little bit too far off. He's lost one just because initially it was exploded. And now they are going to double down to try and protect him. And Shadow OG... Double and give it to the next person. It's Mad Kings. They have attracted a lot of attention as well from the horizon. Victorious Summers has heard all these commotions, and they do also need to drive past these two teams inside the zone. Utilities tossed out in the hopes of finding some sort of knock, but that's not the case. And Revenant X Park, lost out in the main man, Godin. Pretty much majority of firepower cut off as well, and now it's also Zooms taking those shots. Third party. It's the players of Matt Kings falling. Third party. This can be an easy bite. Crazy. BS. 9 people are watching. Literally like button, subscribe button. This third party is perfect. Perfect third party, bro. Left la irundhu rendu per odaanga, right la irundhu rendu per odaanga. Rendu team la irundhu oru kill eduthaanga. That's there just lying around in the corner. Victorious Sumas with the most amount of advantage inside of the fight, and Matt Kings just going to try to make that escape. A few fadeaway shots are taken from the side of Shihan, but no connections found yet. Oh my goodness, they took too long. Victorious Summers, Revenant X Park, they could have used it. What ஆனுங்க மேட்?
They're also Third party getting வந்துட்டானுங்க out-rotated ஓடுங்கடான்றாங்க. back. Revenant now the circle Revenant shifts. பகு ரெண்டு And மேன் லாஸ் ஆயிடுச்சு. right before this circle we Hi, tried to மேகு mention வணக்கம். this is what it is divided வா by நாமல நீ வருவன்னு தெரியும். நான் டெய்லி தான் வந்துன்னு இருக்கேன் நம்மல புரியலையே. Wow, 42 lakhs. That's 42 lakhs per annum. A tools and chat GPT expert ஆமே. top left. This one's Hey, gonna be chat tough GPT for படிங்க. Meta to be Lakhsல great. சம்பாதிங்க. ஓகேவா? Reckoning Esports, another team with a consistent average of 15. இந்த போட்ட எஃபர்ட்டுக்கு chat GPT படிச்சிருக்கலாம். towards the zone. I mean AI படிச்சிருக்கலாம். Stay. Meter high. Circle 2 வருஷம் roads on single team. சாலிடா ஃபர்ஸ்ட் ஜாலியா போயிட்டு இருக்கலாம் உள்ள. They get picked up. தப்பு பண்ணிட்டேன் நினைக்கிறேன். Autobots Esports as well. Lobster knock. More Trictamilan Esports. They're desperate to get இப்பவே பிரச்சனை இல்ல படிக்கலாம். ஆனா ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து போணும். அதுதான் காண்டு. a lot of damage constantly. படிக்கிறது கஷ்டம் தான் ஆனா. Garakshu just tapping away with the mini 14. He wants to get the படிச்சாலே வேலை கிடைக்குமா? அது வேற பெரிய விஷயம். Trictamilan Esports is going to be ஒரு ஃபீல்ட்ல இருந்து நம்ம நியூ ஃபீல்டுக்கு மூவ் ஆறோம்னா 1008 கேள்வி கேட்பானுங்க. they do get the revival. So now அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு. 11 பேர் பாருங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. might just get it through as well. 1008 கேள்வி பேச்சு கேட்கறது கூட பிரச்சனை இல்ல. This is going to bleed out into நம்ம கேப்பபிளா இருப்போமான்னு யோசிப்பான். It is going to be a little bit of a caught here, but here comes the rush. They make the call. Lobster is able to do some serious damage. They didn't get the 2 knocks in, but they will lose their lives in the process. So Troy சிட்டானுங்க ஏபி செட் போட்டு கண்ணா பின்னானே. very sketchy. லாஸ்ட் ஒரே ஒருத்தன் தான் 1v1 வரான் வெரி கொண்டு. Out in the open, there's Ralphie. ஏய் ஐடானுங்க ரெண்டு பேர். டேய் இப்போ வந்து என்னடா பிரயோஜனம்? The fallen players do need some sort of cavalry. Autobots Esports have already taken heavy damage upon themselves. Ariba's all the way on the it's going to be side. It's beautiful crossfire from the side of Autobots. Arib he decides to strike, and it's going to be perfect strike as well. But even Arib falls down. Look at who's there in the elimination feed. It's going to be the players of Revenant X Park now. In this entire fray. Autobots Esports, for them, it's going to be a tough fight to be converted. But also the same thing can be said for the players of Trictamilan Esports too. Esports பத்தி பேசலாம் படி. Confirmation on the knock player of Autobots Bro, esports வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நல்லதுதான். இல்ல சொல்லல. Trictamilan Esports செத்துறானுங்க. டேய், பிளேஸ் ஒன்ல செத்துறானுங்க bro. The entirety of Trictamilan Esports. What the fuck? Oh, they entire team dead in esports. Sorry. Place on to the zone and esports team to join them. Esports is good bro until you perform. And get a couple of esports வந்துட்டு நல்லா சம்பாதிக்கலாம். esportsலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி சொல்றது? It depends on the ஏய் சரியாச்சாயா பண்ணி. ஏபர் nice crazy ஆச்சாயா pick and I highly doubt they can do anything at this point. esports வந்துட்டு எப்படினா and now just கன்சிஸ்டன்ட்டா இருக்கணும். அதுதான் பெரிய கஷ்டம் அதுல. பிளேயர்ஸ் புதுசா வந்துட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் பெரிய காண்டு. அதுல கன்சிஸ்டன்ட்டா நீங்க ஒரு டீமை வச்சு நீங்க போகணும்னா அதுக்கு யோசிங்க. ஆதிலாம் பாத்தீங்கன்னா வந்து வேற மாதிரி ப்ரோ அவன். இன்சேன் ஆதி. அவன் என்ன டீம் ஃபார்ம் பண்றானோ அந்த டீம் பிளேயர்ஸ் சூப்பரா ஆடுவானுங்க. அவனுக்கு செமையா கரெக்டா அடிக்கிற பிளேயர்ஸா தான் அவன் எடுப்பானே. பயங்கரமா அடிப்பானுங்க அவனுங்க. எடுக்கிற எல்லா பிளேயர்ஸும் வந்து போச் பண்ணிடுவானுங்க அவங்க கிட்ட இருந்து. அந்த மாதிரி எடுப்பாங்க அவனோட பிளேஸ். ஆதி எடுக்கிற பிளேஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா வந்து பிளேயர்ஸா தான் இருப்பானுங்க. அவன் எப்படி எடுக்கிறான்னு தான் தெரியல. எங்க இருந்து பிடிக்கிறானே தெரியல பிளேயர்ஸ். இட்ஸ் ரியலி லைக் ஒன் good. A lot of these teams probably in a decent spot as well. ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன பாத்தீங்களா படி? அது என்னையா அது பார்க்கணும்யா. என்னையா அது கான்செப்ட்? நான் பார்த்தேன், எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நானும் டைம் இல்ல சரி விட்டேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ன கதை? What does that mean? Explain please. But eventually for Evox, they still need to take a fight and brawl against the players of Victor Sumas no matter what. Yeah, you can see the brawl coming in. Always tried to go for the confirmation, but he himself was picked off from behind. Mysterious 4, he's able to pay. They don't really need those points, but at the same time, Mysterious 4 desperately needs to claim all these points here. They've got 4 finishes in the back. They're doing decently well and reposition for zone control. Well, Victorious Summers will have to continue their journey with only Shayan and Mafia, who again are in the circle coming through from behind. Evox also chooses to disengage and push for circle. So transferring players or what? Victor Sumas. They're also finding a few picks against the TR, but now as we move on to the blitz, they've got a bit of that problem brewing upon the screen. It's the players of Reckoning Esports constantly being a menace to the players of blitz, but even Reckoning, they're getting ripped apart. A third party from somewhere else. These longer from Dion in the hopes of finding
unfortunate as well. And he also got scouted out by Trace God from Revenant X-Spark. For some reason, this army has been doing it, coming in from Revenant X-Spark. But the question here is, how much more can they push this? They are currently in 11th position in terms of this game in particular. They've got 1 point, but they need a little bit more if they want to cross that 89-point threshold. Obviously, they do have those safety cushion, but better safe than sorry. BGMI players transfer window live on KIE website from October 1 to November 15. After that, roster will be locked for the next 6 months. அப்படினா அதுக்கப்புறம் சேஞ்சஸ் பண்ண முடியாதா நம்மளே நினைச்சாலும் STG வாங்க bro RNTX வெளிய ஆமா STG வாங்க வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் गाइस என்ன லேட்டா வரீங்க நீங்க எல்லாரும் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துச்சா இல்லையா முஸ்டாங் PNX down towards the back. Inje 3 கிலோ எடுத்துட்டானுங்களே. I would say would be the ammo hoarder here. He's got 300 bullets in his magazines. Yeah, in reserves here. It's not sharing it with Veyron. Inje split பாருங்க. இங்க ஒருத்தன். அப்படியே அவுட் சைட் ஜோன் ஃபுல்லா கவர் பண்றானுங்க. It's going to be a centralized shift once again. Next month BGMI, BMPSC, BGMSC, BSD buddy. Oh my god. He gets knocked out. It's not a good thing. Vasista Esports இனிமே 6 months once தான் players team change பண்ண முடியும். ஒருவேளை 6 months குள்ள player leave ஆனா you will be banned from official tournament. Holy shit. Bro, that was crazy bro. That was crazy rule actually. இது வந்து இந்த நார்த் பசங்களுக்கு போட்டவங்க எல்லாம் வந்து சாவடிக்கணும். சும்மா மாத்தி நிக்கறாங்க. பாந்து. Another zone. நான் கைட்டாயா பேட் பாபா. Next as well, just positioning themselves around another side. பண்ணுவாங்களா நிஞ்சேவா டிராகன் வர ரிவே பண்ண ரீப்பர் கவருக்கு இருக்கான் 18 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கார்ல தூக்கி போட்டு போவானா இல்ல தூக்கிடுவாங்க அசால்ட்டா தூக்குவானே ஏய் அசால்ட்டா ஏய் சூப்பரா போனாயா அவன் பாரு எப்படி அந்த இதை ஒட்டியே போயிட்டான் பாரு இல்ல ஒட்டி ஸ்ட்ரைட்டா போயிட்டானா செமடியா வாங்கிருப்பான் பட் இல்ல ஒட்டியே போயிட்டான் சூப்பரா பண்ணான் டிராகனுங்க நைஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி ப்ரோ This is a point. To be honest, Vasista Esports is காப்பாத்துறானா இல்லையா அதுதான் கதை 81 points on the block already. And they're off to a fantastic start. But look at Evox. Now they find themselves in the crossfire of Metal Esports. Next 6 monthsக்கு ஒரே ரூஸ்டர் தானா அதாவது ரூஸ்டர் இப்போ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் கரெக்ட்டா அக்டோபர் 1 அது ஃபிக்ஸ் பண்ணா மாத்த முடியாது கரெக்ட்டா Constantly peppering through. PNX என்ன அடிச்சு கொட்டினறான் அந்த வைரான் Especially Veyron. அடி பொளகறான் தாரா வணக்கம் படி has not hold the trigger at all. ஹாய் படி தத்தியஞ்சான் வணக்கம் ப்ரோ என்ன ஸ்பெஷல் லஞ்ச் ஸ்ட்ரைக்கர் யோ வீட்ல யாருமே இல்ல நான் சரி பிரியாணி வாங்கி வந்து சாப்பிடுறேன் வீட்ல வேற என்ன பண்றது but now they need to go for a நல்ல கடையா பார்த்து ஒரு பிரியாணி வாங்குனேன் நல்லா தான் இருந்துச்சு where do they get those இன்னும் பாதி இருக்கு கிளம்பறப்ப சாப்பிட்டு கிளம்பு off the bodies of enemies but ரீப்பர் வெரி கவர் ப்ரோ அதுக்கு தான் to find a way to get அழுத்த வரல in order to do so ரீப்பரும் கவர் வச்சான் டிராகனும் கரெக்ட்டா போனா பாருங்க அந்த ஹில்ல ஒட்டியே போறான் பாருங்க அந்த ஹில்ல ஒட்டி போறதுலாம் வந்து கரெக்ட்டான பண்ண டெசிஷன் ஸ்ட்ரைட்டா போயினானா அடிச்சிருப்பானுங்க கரெக்ட்டா வந்து பண்ணான் that's your restock right there he what the fuck bro Veyron is on fire or what and Veyron gets the and that means பம்புல அடிக்குறான் கண்ணா பின்னானே Phoenix Esports still just doing the target practice. And Veyron's literally a prime example of ninja push பண்றானுங்க V கார்னர் பண்றானுங்க V வந்து ஜோன் இல்ல எட்ஜ் தான் இருக்கு Vasista Esports for them now they just பாபா நாக்கு inside of the circle and they're going to find the knock again எனக்கு பாபா வந்து ஏதோ கம்மியா ஆடுற மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது இந்த டோர்னமென்ட்ல பழைய டோர்னமென்ட்ல வந்து BMPS இதுலயே கொஞ்சம் நல்லா ஆடுனான் அதுக்கு அப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸே இல்ல Vasista Esports they're constantly on the prowl but சரியான ஸ்ப்ரே ப்ரோ this man is doing so much damage as Vasista Esports they're getting absolutely ripped to third party அச்சு விட்டானுங்க but Metadin's still in the game with just one man standing and it's Dragon OP and this time Dragon பா தனியா ஏறறான் ஏய் step up like an absolute dragon and devour சமேடி டிராகனுக்கு பட் ரீப்பர் சரியான ஒரு கவர் திரும்பவும் டிராகன் ஆகுது ப்ரோ OP வந்து அடிச்சான் நிஞ்சே காலி he shuts down Reaper and even Dragon what a shot from Pro OP. Vasista hangs on for their dear lives. எந்த கடை பிரியாணி to the top 6. They've got 6 finishes in the bag. பேர் வந்துட்டு வீட்டுக்கிட்ட ஒரு கடை இருக்கு நல்லா இருக்கும் இங்க They should have enough to qualify into the semi-finals here. Ladies and gentlemen, we should be eyeing out மலேசியன் பரோட்டான்னு நினைக்கிறேன் Vasista Esports. அட பேர் வந்துட்டேன் பாத்து சொல்றேன் வெயிட் பண்ணுங்க ஸ்விக்கில இருக்கான்னு தெரியல instead he was the one who was turned into ash
மலேசியன் Now பராத்தான்னு for நினைக்கிறேன். Revenant X-Park. As Trace, he's only got one finish point. La 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 Trace does find the la. connection. Blitz, a man down. A bad start to find a few moments. Revenant X-Park, the only foe behind the players of Blitz Esports, and if Blitz, they do find a cure to this bro, hemorrhage, கடையை காணோம். I'm pretty sure there's Google a big map chance la. Blitz Holy will be shit. storming through with the chicken. Yeah, Blitz definitely needs this massive game as well. They've got 3 players, Yo. only 2 finish in the bag. கடையை காணோயா? Just 2 points as of yet. They need the chicken dinner if they want to start to go for a miracle run in towards the top 12 here. Whereas the rest of the pack, like Phoenix, they don't really care. They're just spotting the dreams of everybody in this game. And Evox pretty much done and dusted as well, as they will bow out on 6th place. That's probably நல்லா a hit இருக்கும். for Evox. பாய் தான். Phoenix Esports priming up an aid. Not close enough to find any sort of connection. It's just மலேசியன் பரோட்டாவா ஏதோ that's வரும். it. கடை பேரு. Just look at I'm the not amount sure. of நாளைக்கு elimination சொல்றேன் points உங்களுக்கு. Phoenix Live. has. 13 finishes on the board. இந்த டோர்னி பாபா அண்ட் போக்கோ That's insane from Phoenix. ரெண்டு பேருமே நல்லா ஆடல ப்ரோ. எப் போக்கோவோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் பெருசா பார்க்கல. டிராகன் நல்லா ஆட்டிருக்கான் எப்பவுமே. ரீப்பரும் ஓரளவுக்கு அவன் புஷ் பண்றான். அவன் என்ன பண்ண முடியும்? மிட் ரேஞ்ச் பிளேயர் அதுதான் பண்ண முடியும். அவனால முடிஞ்ச கவர் ஃபயர் வைக்கிறான், இது பண்றான். இவனுங்க பாரு ப்ரோ 13 கிலோ வச்சிருக்கான் ப்ரோ பிஎன்எக்ஸ். ரீப்பர் கிட்ட இருந்து we cannot expect that much because he is a mid range player and he is like a supporter பேசிக்காவே. சோ போக்கோ தான் வந்து என்ட்ரின்னு நினைக்கிறேன். என்ன பொறுத்த வரையும் போக்கோ தான் நான் என்ட்ரி ஆடி பாத்துருக்கேன் அவன் டீம்ல. சோ போக்கோமே வந்து கொஞ்சம் டவுன் ஆன மாதிரி தான் ஃபீல் எனக்கு ஃபீல். ஆல்சோ பாபா வந்து இந்த டோர்னமெண்ட்ல பெருசா எதுவும் பண்ணி நான் பார்க்கல. ஏதோ 2-3 மேட்ச் தான் அடிச்சான்னு நினைக்கிறேன். Right now, they've done the points. Should have enough points to qualify. அதனால தான் இந்த டவுன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எனக்கு தோணுது. அவங்க ரெண்டு பேர் ஸ்டெப் அப் பண்ணி ஆனாங்கன்னா while they push up, Sister East they might stock them as well. dominate. இந்த மேட்ச் ரீகோ ஆடுனா ப்ரோ காரா. this match ரீகோ தான் ஆடுனா. ரீகோ வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே பொட்டி போட்டாங்க. 4 பேர் சேர்ந்து ஏட்டானுங்க வி ப்ரோல. I mean வி டீம் வந்து 14 பேர் பாக்குறீங்க guys. லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. An uphill battle for Blitz, and they already ரெண்டு நாக்கியா. What just happened? அதிகாய அவத்தன அதுல. Elimination. இங்க பாரியா எப்படி போறான் பாரியா. But Blitz, they found themselves on the advantage. அவன் சோகம். Phoenix down to a 2-man squad, and the same thing can be said even for the side of Blitz. ஒரு மேன் லாஸ்ட். Gets knocked out too. Now the fight's taken down to 1-on-2. ரீகோ இந்த மேட்ச் ஆடி இருக்கான். For Blitz, they've got too many teams to be careful of. 14 கிலோ பிஎன்எக்ஸ். X-Park in the back lines. It's all Phoenix Esports in the front. And now for Phoenix, they need to take the fight against Non-X. ஏண்டா டேய் அந்த ரிஜில நீ பாடியா இருக்கலாமேடா. Mistakes after mistakes from Phoenix Esports, and they need to pay the price for every single bad move they're making. And keep this thing in mind, Blitz is still running inside the இவனோட game. மேட்ச் இது. Phoenix Esports, now they need to focus on Non-X, and Non-X, they need to be careful of Sister Esports in the back. Oh no, Ash only has 10 bullets left. He's out of ammunition. There's only so much he can do. He's smoking up Shirash to try and pick him up, but seems like without vehicles, without support fire, there's only so much he can do. Non-X is cover, and Blitz is going to go for the hunt here. Spots out a remnant, or in this case, a pixel of Non-X. Takes a couple jabs in as they try to make a move inside the zone. For Phoenix, they are done and dusted, and we are down towards the final 3 teams. Non-X, Blitz, hold that down. Blitz versus Non-X. Both teams needs the chicken dinner if they want to stand and shout for top. It is going to be a 2 versus 2. சார்ஜன் மினியா தினைய காம்போ Non-X against Soref. நேத்து மேட்ச் 3 காடல் ஜிடிஆர் புஷ் பண்ணுவாங்க. அது பாருங்க ப்ரோ, 2 செகண்ட்ல காலி பண்ணுவாங்க ஜிடிஆர். But for Blitz, this can definitely be the exact game they're looking for. And the Vault's got the maximum advantage with them. எந்த மேட்ச் சொல்றீங்க? டே 4 டே 3 Non-X out of their comfort zone, and that's when Blitz is going to go for that strike. Utilities tossed out. Every single piece of utilities now. Nothing is being found yet. Non-X in the hopes of finding at least that one single knock. But nothing is being found yet. And Blitz, they do find the first strike. Ghana is already down. Zarabber, the second man, all the first. But எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கனா அவன போய் சாங்க அடிக்கிறான். A little bit of that piece of cover to play with, but the UMP-45, it's going to shred through the got flesh. that dinner. Blitz. என்ன மேட்ச் ப்ரோ ஜிடிஆர்? Already qualified. There we go. Got caught some and especially Phantom, but those holocrafts are going to be protecting those players. Phoenix Esports, they know they've qualified already, and now they just want to dish out damage to the lobby. Literally taking advantage of the holocrafts, but now it's going to be blown up.
Phoenix Esports, but hold ஏ on. ஃபைட் மெடல் Now you've got Autobots Esports on யாரே the அவன் spectrum as well. நீ என்னடா குறுக்கால வந்து சாவற And Metal Esports within முஸ்டானுங்க the blink of an eye, they swing back to life for the main ABC Esports now கொளுத்திட்டானுங்க knocking on the doors. Metal Esports, But they're on ABC the verge of qualified, shutting down the entirety of Autobots Esports. And Salty back-to-back தூக்குடா ஏய் என்னையா இவனுங்க பண்றானுங்க ABC ஜாலியா ஜாலியா போயினுக்குறானுங்க காரை தூக்கிட்டு They certainly have. They don't What the hell? mind getting eliminated the first one inside of this lobby, but look at Metal Esports. என்ன பண்றானுங்க எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையே And they are chasing the lads of Lobster. This is கிளாசிக் காட்டுறானுங்க they were quite close to the lads of Phoenix. எடுத்துட்டான் அவ்வளவுதான் Initially before முடிஞ்சு they நோத்தா என்னன்னா அச்சினுக்குறானுங்க குறுக்கல வரான் கார்த்திகிட்டு டே 4ல 2 hours 2 minutes ப்ரோ காடல் பார்க்கலாம் நண்பா ஒரு மேட்சா பாப்போம் அப்படியே அந்த மேட்ச் but பாப்போம் Mad Kings, we just taking that northern rotation work. I guess they will be Mad buying இது that fight. same piece of real estate, but Mad Onyx Kings, we just talk about ஷேடோ them, வந்து the அடி வாங்கிடுறாப்புல It's எப்பவுமே அடி வாங்கிடுறாப்புல இன்னும் தெரிந்தல மாமா இவன் அப்படின்ற destroy the million. They can be destroy the million. ஓபன்ல போய் செத்துருவான் அவன் Get that man advantage. இந்த டிஎஸ்எம்ல இருக்கிறப்போ நிஞ்சா ஜாடு அவனுங்கலாம் ஆட்டு இருக்கிறப்போ மொத பொட்டியா இருப்பான் எப்படி பொட்டியா இருப்பான்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஓபன்ல போய் ஏறி அடிச்சு செத்து போயிருப்பான் Let's see. The million esports. அதே மாதிரி தான் இன்னும் ஆட்டுக்கிறான் Out of the shoreline up Primorsk ledges. Purity playing through first place. The chaos happens soon. Passive play style outskirts. Bro doesn't take cover. Bro is always like a Fight you and know then though liability. Lucifer is holding his spot this lad. I guess the An exit for that playing surface. So maybe teams, it's now going to be massive sigh of relief. Meta ends up playing from that southern side. More ball around the 12 people பாக்குறீங்க லைக் பண்ணி பாருங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க I think that is the men நிஞ்சேன்னு ஒரு பேரே வச்சிருக்காயா they are வெயிட் That's a good thing. Airdrop secured, but hold on. Owen! Right to Elite Esports. They find a loose straggler from Evox. ஆக்சிஜன் கிட்ட இருந்து ஒரு நல்ல ஸ்ப்ரே ரெட் டாட்ல I'm not sure what the Evox. This team is still struggling. Full information that Evox, they are now Tensei Shadow ரெண்டு பேருமே ஃபர்ஸ்ட் போட்டி ஆவாங்க டீமுக்கு players stranded by themselves. They've got this entire territory. Tensei கூட பரவாயில்ல Lucifer. அவன் வந்து நல்லா ஐடியல் பண்ணுவான் அட்லீஸ்ட் But all the shots were whiffed as well. And now Evox, the players are already taken down extremely low. But சுட்டானுங்க Evox, well, Tensei கூட பரவாயில்ல இப்ப நல்லா செத்துறான் ஸ்கவுட் பண்ற டைம்ல அந்த மாதிரி ஷாடோ வந்து எதுக்கு சாவார்னே தெரியாது பிக் பண்ணி அடிக்கு போய் சாவாரு இல்லனா ஓபன்ல போவாரு குளுத்தி ஆட்டம் ஃபைட் செத்துருவாப்ல it seems like it connects and finds two knocks. Reckoning Esports are in shambles of while Metal Esports, the backup arrives right in time. Holding on to that அடிப்பானா he's doing so well. fuck Connects majority of the players from Metal Esports are already down and he finds a holy fuck bro that's a 1v3 baby massively and that is a massive elimination coming in. crazy shotgunல holding on டாப் கன்ல இது பம்பல வைக்கறான் பொக்கு பொக்குன்னு வைக்கறான் அத்தரும் stand on to Metal Esports eliminations but onto another சரியா இருந்தது சரியா இருந்தது மாமே Reckoning Esports they crazy stand இருந்துச்சு on to Metal Esports and they அது M4 ல ஸ்விட்ச் பண்ணி அஸ்தாயா அவன trying to hold this push மேல பாருங்க ரெண்டு நாக்கம் have a look at that the கீழ ஒரே ஒருத்தன் இருக்கானா மெடல்ல மூணு பேரா டெர்மி எய்ம்பாட் வேணாம் ஃபர்ஸ்ட் டெர்மி வருவாரு பொக்குன்னு ஒரு ஷாட் உள்ள வைப்பாரு பொக்கு ஷாட் வாங்கிட்டாப்ல இப்ப அடுத்து எய்ம்பாட் பொக்கு he's doing so well இது வச்சா ஆனா படல ரைட்டா அவரு போய் ஷாட்கன் எடுத்து வந்து செத்து போயிட்டாப்ல சேம ப்ரோ பம்ப் எடுத்து அல்லாம் போலியே பேசாம அவ்வளவுதான் தேர்ட் பார்ட்டி வந்தா சுட்டானுங்க கரெக்டா இருக்கானுங்க பாருங்களா தேர்ட் பார்ட்டிக்கு பக்கவா ஆடுறானுங்க ப்ரோ தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஓல்போவா நிஞ்சை ஃபைட்டிங் நிஞ்சை வந்து இங்க ஃபைட் ஈவோ கூட ஈவோ வச்சு கொளுத்திட்டானுங்க நிஞ்சை ஒரு நாக்கு கூட ஆள and completely confirm them as well. 2 eliminations for Evox. That is all she wrote. 2 eliminations. பாபா உட்கார வச்சிருக்காங்களாடா அட பாவி multiple threats coming their way with the non-X Esports Phoenix Esports as well. யாரா வந்தாப்போ போன மேட்ச் பியர் பாபா அண்ணா தானே போகோ இல்லையோ action shot Reckoning Esports and splashed water on top of them. இல்லையே போகோ அண்ணானே போன மேட்ச் இல்லையா ஏய் நான் கன்ஃபியூஸ் ஆகுதியா ரீப்பர் கவர் வச்சான் டிராகனும் இருந்தான் பாபா ரீகோ காட்டல அதான் இந்த மேட்ச் இவன உட்கார வச்சிருக்காங்க பாபாவை hope that Meta they do find and one of them is also the Phoenix Esports. Phoenix, they've got nothing to lose. They've already qualified with a lot of points on the board. Phoenix Esports circle as if it is my top of his week and they've got
We haven't really seen that same. போக ஆடல ஆமா ஆமா அத கரெக்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆயிச்சு எனக்கு. டிராகன் வந்து ஒரு கில் அடிக்குறாரு. டிராகன் ஐடியலும் பண்றான் ஓரளவுக்கு கில்லும் அடிக்குறான் bro. That's a good gesture for the team. அது வந்து ஒரு குட் இது. ஏன் மேட்சிங் மாத்துறானுங்க இவனுங்க? Oh wow. This man passes through the opponents like they do not win. டிராகன் ஒன்னு போக ஒன்னு. அதான் ஈவோ புல்லா அடிச்சு விட்டானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு அப்புறம் இந்த டீம்ல வந்து அடிச்சிருக்கானுங்க. இந்த டீம் வந்து நானெக்ஸா. நானெக்ஸா விஎஸ்ஆ. A lot upon the 40 officials they ending pretty tall right now. They are ready for the onslaught. The board found guys 20 people பாக்குறீங்க literally come on everybody the like and subscribe button pnx பஞ்சர் ஆயிட்டாப்ல அங்க பக்கி ரிவர்ஸ்ல போறாரு அவரு செத்துருவானா தப்பிப்பானா that is all you want சரே பண்ணிட்டாங்க ask me it's not really a good look for the guy right absolutely நேடு போட்ட காலி சிராஜ்க்கு he's a funny guy டிராகன் காலி pretty much ஏய் pouring the lobby ரெண்டு நாக்கியா ரெண்டு ஃபினிஷ் ஆயிடுது நிஞ்சல what the fuck நல்லா தான் ஆடுனானுங்க டிராகன் அசால்ட் பிளஸ் ஐஜிஎல் அவசரப்பட்டு புஷ் பண்ணானுங்களோ ரெண்டு பேரு ஃப்ரண்ட்ல இன்ஃபோ இல்லாம I'm not exactly sure what the game plan's going to look like but they mess up big time and STRIKERFTW esports to find themselves அப்பா சோக்குபா did I just see சரியான ஒரு சோக்குபா some disgusting movement கோயிந்த ஒரு கோயிந்த சோக்க போட்டான் but now they're still oxen in the front நேட் போட்டு and முடிச்சான் toss nade's going to seal the deal against அந்த சோக்க பாக்குறேன் திரும்ப எதுக்கு அந்த க்ரௌச் எதுக்கு நிந்தாச்சுனாலே செத்துருப்பாங்க இத்தனைக்கும் வந்து ஷார்ட் கன்ல புல்லட் இருக்கு எதுக்கு ஷார்ட் கன் மாத்தனாம என்னையா பண்ணா இந்த அக்ஷு அசால்ட்டா இல்லையா அது numbers எதெல்லாம் பண்றாங்க படி காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க படி focus to the eastern part of the circle கையிலேயே ஷார்ட் கன் தான் வருது அது எதுக்கு மாத்தனாம சரி அது கூட மாத்தினா க்ரௌச் வேற போடுறான் கண்ணா பின்ன க்ளோஸ் ரேஞ்சில போய் அது ஸ்கோப் ஓபன் பண்ணி போறாப்ல but it did not connect with Sister Esports they survive Sal's taken down barely in his sort of HP. The State's going to find the connection. சரியான ஒரு நேடு சாரி ஜாடுக்கு knock on the doors, but even Blitz they lose. சோமே சேத் அடிப்பானா அக்டர் Trade's happening back and forth and Blitz they're desperate for the points. Look at Soham. He positions himself. Hector நிறைய வாய் விடுற மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். But Hector knows exactly where the guy is and he's going to make that அடிக்குறான் ஏரி. Blitz in a world of trouble and also in massive shambles now. But Sister Esports they find themselves in the advantage. As now Blitz all they can do is just back away from this spot and that's what they're doing. But for Resistance, rotation has been next year quite late. Seems like they want Blitz Esports take this fight and be from Mysterious for another team who knows how to defend their circles quite well, to be honest. They are in a amazing position. Bunny right now cooking up that nade, knows the player has actually closed on up. A little bit of chip damage provided by Mysterious 4. Where are the rest of the lads? And why aren't they supporting Bunny is my question. Oh, but Sister Esports, the utility is just ripping through. Another nade's going to find confirmation for Sister down to a 3. இங்கே பேர் வரதன பயங்கரமா அடிச்சான் ரெண்டு கில் confirmation for Sister down to a 3-man squad. ரெண்டு நாக் வச்சான் டக் டக்னு strikes win for Sister Esports expected the least. He does get traded off by the players of Victoria Sumas in the lot of time to get the revival back on the fallen players, but Mysterious M4 வந்தானுங்க they're already going to make the pass. கில் போய் நோட் பண்ணிக்கறானுங்க UMP45 in the hands of Bunny. ஏய் ரெண்டு நாக் வச்சு ஊத்துறான் வா கண்ணா பேர நேர்ல பண்றானுங்க. The second one as well follows up. Mysterious 4. வாங்க சுனில் வணக்கம் தல ஏய் ஒரு மாதிரி டயர்டாவே இருக்கியா this is such a good game coming in from Mysterious 4 they just need to hold எனர்ஜியே வர மாட்டேங்குது guys could have actually gotten in for that fight against Scary Jord but look at their presence of எதுக்கியா விட்டானுங்க ஓ ஜோன் இல்லையா they are inside the circle they know the Sister Esports are the ones who've got Vector தான் 3 கிலோ வச்சிருக்கான் Scary Jord needs to make a move come to Mysterious 4 and give his Mysterious 4 this points on the board already and more shots coming through Bunny of course will get taken down Mad Kings from right passive throughout the entire time. Snow Jog, but look at the time. Yeah. It's because the zone's constantly shifting on top of this wall. They've got the advantage. are too busy taking a fight against Riven and X-Park. They've managed to find that crucial They thread the needle. Another thing they tossed out in that same territory, but it's not going to find the knock or any sort of confirmation yet. Sai Lokiyoda father 4 days முன்னாடி டெத் ஆயிடாராம் bro. It's got to be அப்படி இன்னும் இப்போ வந்து ஆடிட்டு இருக்கான் bro. Their game unlike Revenant X-Park it seems like they're the ones who their game. அப்படியே ஆமா பாத்த நியூஸ்ல கரெக்ட்
coming through. நான் போயிட்டு உடனே வந்துட்டா போலியே. இந்த டோர்னமெண்ட்டே ஆட மாட்டான் அப்படின்ற மாதிரில போட்டுருந்தாங்க நியூஸ். Next zone one. Like Revenant X Spark, it seems like they're the ones who are being favored by the circle a lot. As his needs do get எப்படி ஆட exposed மனசு to the வரும்? officials in the world of trouble right now. எப்படி because உடனே they're recover looking for a ஆறானுங்க? big game. They do have the 3 players alive, but Revenant X Spark, this rotation coming in from them has stopped all dreams for 4TR officials. They can't even move right now. And being under lockdown, I think they are going to be hurting quite a lot. Meanwhile, Revenant X Spark, I think they don't really care about the circle. They are looking to gather all the finishes that are around their vicinity. And once that does happen, I think they're going to slam into Mad Kings. That is all that they've got to do. Oxen's position's compromised. ஸ்லாமின் At this ஆத்தல point in time, all Oxen can do Slamming is தான். be கரெக்டா மாட்னாங்க ஃப்ரீ ஃபயர்ல. this late inside of the game with just 2 finishes on the லெஃப்ட் board. ரவுண்ட் தான் அடிச்சானுங்க. You expect them to just pop off. But that's not the case in this game so far. But 4TR, they run into the open arms of Mad கரெக்டான Kings ப்ரீ at ஹெட் this ஒன்னு. time. They welcome him. கரெக்டான ஒரு நேட் குக் ஆகுது இப்போ. Lost out a man inside of the fight. கரெக்டான ஒரு நேட் குக் ஆகி கரெக்டா போட்டான் பாரு கிச்சன்ல. இங்கே போச்சு. The second nate's going to find a knock towards Zico. உள்ள போய்ட்டான். The third man pinned his life. Choke. He's barely ஐயோ surviving on a sliver of HP, and it's Clutch God who shuts them all down. 1v3 This is Clutch where God. Revenant X Spark will be looking to strike. Very அடிக்கிறான் Clutch God. Closing on up into the compound already, and Fierce is in position. அவன் பொசிஷன் ப்ளே ஸ்டைல பாருங்களேன் எப்படி வச்சிருக்கான் அவன். Backlines as well, looking to protect any sort of third parties coming in through as Mysterious 4. Even this team. ப்ரோ பயங்கர ஸ்பிரிட்டா இருக்கானுங்க ப்ரோ மேட். That's no Jordan. ஒரு பில்டிங்ல இருக்கான். அசால்ட்டா அடிக்கலாம் ப்ரோ இவங்கள ஏறி. எல்லாம் ஸ்பிளிட் ஆகி கிடக்குறானுங்க. But Revenant X Spark, they've got to be efficient. Oh my god. Good position. They've got 20 people பாக்குறீங்க. செலக்ட் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. ஈஸியா அடிக்கலாம் அவனுங்கள. There's still a big chance that even they can knew that the final man needed to be there. Go And he on, struck. But as of now, we also need to deal with the players of Revenant X Spark. It's Golden on the opposite side. Fierce is already knocked out, and Golden can definitely be the one to possess a lot of threat. There's also Trace in the far fray. But look at this nade. It was a team nade from Mad Kings. They mess up, but still fray. But look at this. இங்க பாரு. அப்போலோ வந்து போட்டுங்கறான். ப்ரோக்கு நேட. Look at this nade. It was a team nade from Mad Kings. They mess up, but still things are under control. கடவுளே ப்ரோ செத்து போய்ட்டாயா. It seems like a massive choke came through. There was a 1v2 situation for the lads. சேமையா திட்டிருப்பான். சிவா கத்திருப்பான். சிரிப்பா இருந்தது. அவன் அங்க ஓரமா தான் நின்னுறான். அவன் மேல தூக்கி நேட போட்டான். அவனை போய் காட்டன் அழுத்தி விட்டான் ஏறி உள்ள. But Revenant X Spark, it seems வணக்கம் ரிஸ் கேமிங் வணக்கம் ப்ரோ. There was a பாவம் ப்ரோ. ரீகில் ஆயிட்டாயா. Goten did try to actually make it his, but that did not come through, and now Mysterious 4 have an opportunity. R&D second day endல 70 points bro. பேசுறாரு. PSA வாய் விட்டாங்க bro. நாங்க ஆளல டார்கெட் பண்ணுவோம். இப்போ ஹெல்மெட் ஆயிட்டாங்க. There's nothing stopping them. But சாவட்டும். who's stopping them from the chicken has to be Mad Kings, because that knock is quintessential. வாய் இருக்கறவனா வெளிய போயிடணும். வாய் இருக்கறவனா உள்ள வரணும். எதுக்கு உள்ள வாய் இருக்குங்களா? குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு முன்னாடி. Uses the Molotov to force the man out of his comfort zone. Players have got a solid stance. A few of them on top of the roof. Tensei வாய் தான் recent daysல. கேட்டா வந்துட்டு ஏதோ சொல்றானுங்களே. I'm not sure if Hero's position. ஏதோ சொன்னானே சென்சை கூட டிடி பத்தி நிறைய சொன்னான். நடுவுல நிறைய டீம் பத்தி நிறைய பேசினான் அவன் நடுவுல. நிறைய வாய் ஆயிடுச்சு சென்சைக்கு. Hero, he finds that knock on top of Clutch God, and now just one man Apollo. Takes a lot of damage, and now Omega up. He finds the finish, and Mysterious 4, they back that chicken dinner. That is exactly what the doctor had fractured almost since day one, and that means every single game ஆடணுமா குவாலிஃபை ஆனமா போறமா இருக்கணும். தேவலாத வாயில ஓடுது. Expecting an amazing run from Marcus Gaming, but no. கட்டதானே. Beast. Oh, that's an amazing run from Marcus Gaming, but no. Beast. கை குத்து. Well, it start. 3 lines have looted up. Oh my goodness, getting Superman punched is just not here. Yeah. And right from the get-go, Marco's game now going to be battling against God's Omen. இன்னைக்கு எல்லா டீமுமே 4 மேட்ச் இருந்துச்சோ. நேத்து scrambling, but not exactly in great positions to start the game right from the get-go with only 3 players remaining. And now with the nades coming from Mags, God's Omen might be able to shut down Marco's gaming right here and right now. But they have to settle their differences as soon as possible, because look at the radar. Mad Kings, they show up knocking on the doors. And this third party, Zoom and Marcos Gaming go at it toe-to-toe. Naughty, he did delay contact for a bit, but in the next few seconds, both the players with them to the lobby.
But Mad Kings, they Mad Kings வந்தானுங்க பாரு கரெக்ட்டா. Great as well, but Mad Kings இதுல யார் ஃபர்ஸ்ட் சவால் சொல்லுங்க. comes through from clutch god finds the opener got Omen down. சும்மானே கார்டன் வச்சு டால் பண்றான் சென்சை. நீ கம்பேக் நாங்க ப்ரோ. comes through and got Omen down towards a அதான் இப்ப அவனுக்கு குவாலிஃபை ஆனாங்க அவனுக்கு வெளிய போய்ட்டானுங்க. Whereas the rest of teams comes through and another nade from clutch god. ஒண்ணும் இல்ல ஃபேமுக்கு தான் வேற எதுவும் இல்ல. As the last man standing for God's Omen. Now Mad Kings will get the potential royal flush here if they find him off. Lucifer made a couple of steps in. He is running his way back. No shotties, no nothing. Only and only a hitting from is to see escape open space, run into a man across the century in part actually circle in the meanwhile. And the red dog. ஈச் ரெண்டு டீம் அடிச்சு விட்டானுங்க. தேர்ட் பார்ட்டி கட்டா வரானுங்கப்பா எல்லா டைமுமே. வெளிய வரானுங்க எல்லா டீமும் பயங்கரமா வரானுங்க தேர்ட் பார்ட்டி. They might actually hope for a ரெடியார் பண்ணுங்க போல. உங்களுக்கு ஃபைட் நடக்கும். போய் அடிக்கணும். இந்த மேட்ச் அவரோ சொன்னீங்க. Surviving. கிரண் ப்ரோ going out on bottom 12. இந்த மேட்ச் தான் நினைக்கிறேன் நீங்க சொன்ன மேட்ச். 2 hours 22 minutes I've gotten a little bit of breathing room available to actually take this fight against the players of Phoenix. 2 hours 2 minutes இந்த மேட்ச் தான் போ சொல்லிருக்காரு. Fair on moves in for the flank spotted out by Snow. Taken the mantle of தூக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ. The players of Phoenix Esports distracted. Look at how much to take the running something new is near nigh impossible. La 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 la. Oh yeah. Chicken dinners. Reckoning Esports especially. La 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 la. A lot more false force fight focus sport. It's this game from all the way now. But for all things considered here, it looks like the major fight between Phoenix and Mysterious Fall will happen. Whoa. Unfortunately, DBS அந்த டைமிங் இருக்குல, ரெண்டு புல்லட் போகுதுல, அந்த ரெண்டு புல்லட் போற டைமிங் இருக்குல, ரீலோட் ஆகுதுல, அதுதான் மேட்டர். SLKல அந்த டைம்லாம் கிடையாது. டமுக்கு அடிச்சு போயினே இருக்கலாம். And as he gets shut down, அது ஒண்ணு தான் மைனஸ் DBSல. பட் நல்ல கண்டு தான் அது. கட்ட அடிக்கணும் ஆனா லைட்டா மிஸ் பண்ணாலும் முச்சு விட்டுறானே நம்மள. Comes in and he is man standing. It'll be close and Phantom on top and I think Mysterious either way both of them losing numbers. Espoir என்னையானா Espoir ஓட ப்ளே பார்க்க முடியல. Mysterious 4 and Phoenix Esports loved that. அழிக்கிறானே Espoir போட்டு. Now both the teams that ever actually is he actually taking him over the ridge? No ready. What was that? The என்ன ஆச்சு கத்துறானுங்க எல்லாரும். Either way both of them wanted to back off. Both of them just committed to the fight. Raygaard knock ஆயிருக்கான். Both of them losing. Raygaard காப்பாத்துறதுக்கு வந்து வரான். மணியா வரான் நினைக்கிறேன். The true form of both Mysterious 4 and Phoenix Esports loved that 4v4. But now it's a 4v4 that while Fangs might not actually come to love, it is them taking on Mad Kings. Both the teams that ever actually இதுல போறப்போ சரியான ஒரு பவர் ஃபயர் சவுக்கிட்ட இருந்து. What was that? The தூடா for the vehicle and Mad Kings. இப்போ இவனே தூக்க முடியல. சம பவர் ஃபயர் இருக்கறவங்க. கிரேசியான ஒரு கிராஸ் ஃபயர்யா. Wild Fangs they are too wild for Mad Kings to deal with. சமையாச்சானு பவர் ஃபயர். This is why you got to have this guy in the team. டென்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம்ல சைலண்டா இருப்பான். இப்போ மட்டும் ஓவரா பேசுறான். அப்ப அச்சீவ் பண்ணா. அப்பலாம் ஒண்ணும் பேசல தலைவர். இப்போ ஒண்ணும் அச்சீவ் பண்ண முடியல. ஓகேவா? ஆனா வாய் மட்டும் அதிகமா இருக்குது இப்போ. ஆப்போசிட்டா மாட்டான் அப்படியே. அச்சீவ் பண்ண டைம்ல பேசியிருந்தா கூட அதெல்லாம் விட்டுருப்பானுங்க. சரிப்பா அடிக்கிறான் அப்படிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது ஏன் அப்படின்னா இப்ப ஆட முடியல அடிக்க முடியல அதனால சரி எதுனா வாய் பேசினா வந்து வியூஸ் வரும்ல அந்த மாதிரி மாறிடுறானுங்க நிறைய பேரு. சர்வே பண்ணதுக்கு வழி தேடுறானுங்க. என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரி எதுனா வாய் விட்டு அந்த டீமோட ஃபேன்ஸை போய் ட்ரிகர் பண்றது இந்த டீமோட ஃபேன்ஸை போய் ட்ரிகர் பண்றது அப்படி ஒரு 4 வியூஸ் வர வைக்கிறது. அப்படி வந்துச்சுன்னா அப்படியே வந்து சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்துட்டு ஸ்பான்சர் பிடிச்சிப்பானுங்க. பிடிச்சி அதுல இருந்து அப்படியே இது காசு எடுப்பானுங்க. இதுல இருந்து சேலரி வரலன்னா இதுல பண்ணுவானுங்க. இதுல அச்சீவ்மெண்ட் இல்ல பேர் இல்லன்னா இப்படி பண்ணும். வேற வழி இல்ல அவனுக்கு. நிறைய பேர் மாறி இருக்கானுங்க அந்த மாதிரி. ஏன் ஸ்கவுட்டே அப்படிதான் நான் ஒரு காலத்துல. He has to carry the entire team. Mad Kings treasuring the fight. What a அச்சு விட்டானுங்க மேட் புச்சி. Sick of Seth. They are தப்பிக்கிறீங்களா எங்க கிட்ட இருந்து போறானுங்க பாரு புஷ் அடிக்கிறானுங்க. மன வரியான ஒரு புஷ். So much. They drew too much attention.
Now White Tiger, he White falls Tiger prey knock to வச்சானுங்க Clutch முஸ்டானுங்க God, டீம் and Manya fell prey to Blitz. Now pressuring the flame. They felt இப்பலாம் வந்துட்டு எப்படி கான்ட்ரோல் பண்ணி எப்படி வியூஸ் எடுக்கலாம் தான் நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்க தவிர்த்து எவனும் அச்சீவ் பண்றதுக்கு ஆறது இல்ல. If they want to push through inside of the top 12, the opportunity is still there. Right now, picking a fight against the players of Reckoning Esports and Reckoning. They're struggling left and நிறைய right. பேர் வந்துட்டு இப்போ அம்பலா இருக்காங்க, அது வேற விஷயம். But a third party from Sinway might just be the opening that Reckoning Esports. அம்பலா இல்லாத நிறைய பிளேயர்ஸ் இருக்காங்கல, அவனுங்கள பத்தி பேசிட்டு இருக்கேன் நான். Indefinite great shots coming from Reckoning Esports, but Reckoning Esports will not be able to push these sets. Shots being fired, Vegito taking some serious heavy fire. They need some sort of cover or some sort of Dion now. அடி போய் பாத்துட்டு இருக்கீங்க, லைக் பண்ண பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பாருங்க. Right now, Vegito, he's stuck. Arthur is also stuck as well. Reckoning Esports, they need to push inside zone, but White மேட வட்டம் பாரு, மேட் வந்து முச்சு மேட அச்சு விட்டுக்கறானுங்க நெபுலா வந்து. Vegito, no way out. Pre-fires hoping to get படி கட்டா வரானுங்க bro. Reckoning Esports, they back off, and that's how they can give my point to anyone, especially one of these strugglers that are there outside of the top 12. Mad Kings, they do. டினிவி கூட நல்லா ஆனானுங்க, ஆனா குவாலிட்டி அவ்வளவு தானே. Some work needs to be done for them to qualify. Phoenix on the other end, they just charge into the arms of godlike like இப்பதான் புஷ் பண்ணுவானுங்களா நெபுலா? Not like they welcome them with a bang as well. Phoenix eliminated with just 3 points from this match. Heard Phoenix earlier like 2 வைமன் நாங்க படி here for Hero Extreme Godlike, but for God's Reign, but right now the biggest obstacle here is because as of yet they need to make a blind push. Check this with this nade. If they get the knock, that's going to be a point for them. Riano nade வருது. It is good. Drops him down low, but no knocks so far. God's Reign, do they push to check this? Is going to be the question. Seems like they don't. Gets the first 8 off. But it looks kind of sketchy. They are going to back off and re-rotate away. Because they've heard commotions from here. Knock. So they are going to take an advantage and back off. Dragon மட்டும் தான் இருக்கான். எகிரி அடிக்குறான், பட் and they have the upper hand. அந்த சைடுல இருந்து அடி உல்டி, இந்த சைடுல இருந்து அடி உல்டி. அல்டிடான் ஃபீனிக்ஸ் போட்டு. And the finish is going to be secured. Hey. 1 versus 3. Dragon என்னடா? Fighting for மனவரி அடிறாயா. The Dragon still breathing fire. And Nebula Esports, they're trying their level best to stop him right here, right now. That nade could have actually been brutal, but Meta Ninja, Dragon just running to the back lines, avoids the contact. That party வரானுங்க bro, பயங்கரமா வரானுங்க bro, that party. As Dragon cooks up his nade. So much effort from this one man to just keep his team inside of the so much effort from one man. The util fails over there. Give it. And Dragon still at a standstill against the players of Nebula Esports, but finally falls, and that is the end. In the meanwhile, God's Reign, they wrap things up. No, what they lose Delta in the process, just knocked out. While we were having a look at the POV from the players of Bodami Esports, one wrong assumption from God's Reign, and they could have just been double acha ரெண்டு நாக்கு பட்டு பட்டுன்னு nade lobbed out towards Frag. நம்மளா இருந்து வேஸ்ட் bro, நம்ம பிளேன்ல இருக்கபா அப்படினே நமக்கே அப்படினா அப்ப கான்ட்ரோசன்ட் நம்ம என்டிடி கம்சி கெயின் ஆஃப் ஃபேன்ஸ் பண்ணிடணும். அப்புறம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லனா ஏதாச்சும் ஒரு டீம்ல இருப்போம். Making the play work, they rotate around the hill. அது ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சர்வே பண்றதுக்கு. Back of the ridges from and well eliminate Bodami Esports, but on the map we did see NON pushing for God's Reign. They got to be cautious over there. Exactly, they have to push. But நீ டவுன்ல இருக்கறப்போ நீ போய் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு வந்து கான்செப்டே இல்லையே. வேஸ்ட் தான. And the teams that they have to go. நீ அதனா அச்சீவ்மென்ட் பண்ணிட்டு வாய் விட்டனா அதுக்கு ஒரு நியாயம் இருக்கு. But seems like Nonex, they are going to make the first move first. God's Reign was able to stay. டவுன்ல இருக்கறப்போ வாய் விட்டு என்ன பிரயோஜனம்? They got picked off. Fight, they actually focus on securing the point on Delta, and that's the reason why they got picked off. Meanwhile, Meta Ninja, Beard Baba, he's a snake, he's a bush, he gets the knock, but he goes down, but he is spoiling the game here for Nebula. As from a 3-man down towards a 2, Nomi and remains here from Nebula Esports. Revenge for what they did to his IGL, but talk about revenge, and it's nothing better than the gods of BGMI colliding. Oh fuck! And godlike in a matter of ஒருவத்த ஒண்ணி ஒண்ணறானுங்கயா. Two gods of his IGL, but talk about revenge, and it's ஒருவத்த ஒண்ணி ஒண்ணே. GDR ஜஸ்டின் அடிக்குறான் போட்டு வரதன். ஒருத்த டெஸ்ட்ரோ ஏத்தறான் போயிட்டு காணா பின்னானே. இன்னொருத்த நியோ ஜானதன் அடிக்கிறப்ப ஆர்மின போயிட்டு குத்திட்டான் போட்டு. முடிஞ்சு. 1 second wait. மெகாட்ரான் வாடா. ஹாய் தம்பி. நான் வருவியா என்ன கதை இன்னைக்கு? Man, oh man, there's going to be so much pressure on Destro right now.
Exactly, but it seems 6 கிலோ அடிச்சிருக்கானுங்களே இவனுங்க. இவனுங்க என்ன கம்பேக் குத்துறானுங்க போலயே. God like will take the kappa. This was a we felt like especially with Simp there in the playing for Punk at one point when he back in the days when he used to play with Sensei was considered one of the most aggressive players in the entire country. He became an IGL that aggressive putting pressure. Hero Stream God like guys 22 people பாக்குறீங்க எல்லாரும் லைக் பண்ண பாருங்க. Comes in, but do they find those connection? Arthur drops down pretty low, but eventually Admino takes him out, but he overpicks here and gets traded off as well, but they need to go for the resets, and fortunately for Hero Extreme God like they are inside the zone, and White Walkers could not continue their by that nade looks good. Oh, it can team. So Godlike are aware of the third party, but Flash, that nade looks good. It can cause some serious damage, and it does. Punk gets knocked out. White Walkers did try to back off, but another third party comes through. It's Chandan from Godal in the match last choke பண்ணிடுவாங்க. Knocks and it finishes Flash off. Now Godlike they're going to feel pressure. They எல்லா மேட்ச்மே பாக்குறீங்களா உட்கார்ந்து. The only way for them to gain safe access is to actually push down the hill from the direction they came from, up north. And that is because there's just one man over there. On the other side, இல்ல ninja order matches மட்டும் பாக்குறீங்களா? Yeah, they can't really do that as well because Nonex is also stalking this fight for the longest of time. 1 PM to 1 AM. All those finishes. Looks like everyone's stolen away the top 4, but right now actions on Hero Extreme Godlight. The final 4 team needs to push inside the zone, and now Nonex is going to be having a little bit of trouble here. Kratos! What the fuck? Oh my goodness, Nonex, they're crumbling. He eventually goes down with the help of Blitz, but the damage has been done because with that play from Kratos opens up the path for Hero Extreme Godlight to make it into the top 2. Ladies and gentlemen, we have a 3 versus 4. They thought Kratos won again, even in the last 4 versus still with the terrain advantage. They have to be cautious. They have the high ground to work with. It's that range where we see Saurabh and where we see the players of Blitz Esports that gives them the upper hand. Now Admino stays back, and everyone else, Jonathan and Punk, they just try to push up. Admino secures the frag. 4v4 actually. 3v3, but that distance closed in by the players of Godlike is what they wanted to do. Punk with the opener, Chandan finding the trade, spots out Jonathan as well, but brilliant cover from Admino. The backline player from Godlike doing a lot of heavy lifting in this fight, and as Chandan one nade from the players of Godlike and just held them. Teammate Saurabh mount put pressure and buy a little bit of time here for the reset up as well as they go for the be able to pick themselves up as well as they go for the reset, but now Chandan re-knocks Punk. Now favors on Blitz once more. On that player, but he needs to get that knock. Unfortunately to say, that knock wasn't good enough. அடிக்க முடியாது அவனை. ஓ கல்லாது. glitchல ஆயிருக்கியா அது. And going for the push as Punk is going to be படி ஃபரூக் மகாத்மா ஃபரூக். They're not giving away control. இப்ப நான் காடுவான்னு நினைக்கிறேன் ஜனார்தன். They want to fight for this. They know they can win this game. They know they can secure the chicken dinner, and they need this win as well. 3v3 கரெக்ட்டா இது இப்போ. That previous wrangle did not really go the way they were hoping for. போட்னே இருக்கானுங்க நேடு. Versus 3. It's a king of the hill fight. Punk, he's back on his feet. Soham, the name இந்த சைடு 3 பேர், இந்த சைடு 3 பேர். சொன்னல்ல ஜனார்தன் நான் காடுவான். Blitz Esports. அங்கனே நெடு போட்டுக்கறான் அவன். பிளேஸ் சேஞ்ச் பண்ணாம. Finally, it looks like might just have to succumb to the pressure coming in from the players of Blitz. Soham, he wants to charge forward. Realizes there is going to be a man very good வரானுங்க. And just wants to make that. Right left நேட்டானுங்க. கண்ணா be able to stop him. Now Admino, a 1v3. He takes down Chandan. He drops on a blow, but still the man advantage for Blitz makes it easy to secure the winner chicken dinner of party of the showdown. Even inside over here, we are not seeing any walkers on the same page. The individual players in their previous lineups picked off instantly by the players of Marcos. What it's no see standing bot army. ஜனார்தன் இப்போ டென்ஷன் ஆயிருவான். Disintegrated army esports is. ஓ அதுதான் அந்த டென்ஷன் ஆனதா? What is this disconnection between the players of bot army esports does not make scapegoat that இதுதான் அந்த இன்டர்வியூல போட்டு காமிச்சானுங்களா? Forming, but unfortunately for them, they still have a is now needed. Had a blinder of a நீ ஏன் நேட் நாக்குவாங்கன்னு கேட்டிருப்பானுங்க.
performance. Okay, that is not looking good here. Seems like we do have a very, very intense discussion here between Punk and also Jonathan. Seems like they are trying to plan for what's that. Well, I would say that was a chicken dinner that they should have won as well. So I would say they need to settle the differences here. But I would say based on I would say they pretty much are already qualified to semifinals. But I like that they are still very serious despite being in the comfortable position. Oh, something going on. And I'm pretty sure Punk is unhappy with the fact that when the pretty much if the things considered the map of ஏய் சிரிக்கிறானுங்கடா அவனுங்க சிரிக்கிறே நீ அவனுங்க பண்ட போட்டுட்டு இருக்கானுங்க சிரிக்கிறே நீ அதெல்லாம் நடக்கும் ப்ரோ டீம்ல அதெல்லாம் நடக்கலாம் டீமே இல்ல அது ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் டீம்ல திடீர்னு நம்ம ஒன்னு சொல்லுவோம் கேட்க மாட்டானுங்க சண்டை வரும் அதெல்லாம் ஆப்வியஸ் இன் டீம் பட் இன் tonight's on the yeah mysterious discipline especially make all by himself அத पर्सनலா எடுத்துக்காம இருந்தானேனா ஓகே misses out on that first opportunity to strike கேமோட முச்சிரணும் அது because Marcos Gaming they know exactly where this place like இன்டர்னலா வந்து எடுத்து கூடாது அது ஹர்ட் ஆயிட கூடாது ஓகே கேம்னால தான் திட்டா நம்ம தான் தப்பு பண்ணோம் அப்படி சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு போயிடணும் அத போய் நம்ம வந்து இன்டர்னலா எடுத்துக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பா டீமை பாதிக்கும் அது Do you see the players around the block now finally bought Army Esports but they're still pretty far away. அவங்களுக்கு தெரியும் நெக்ஸ்ட் மேட்சே காலேஜ்க்கு எடுப்பானுங்க Fragger needs their help but they're way too far away still from Fragger. Someone needs to save the day for this guy. Fragger's on the verge being completely eliminated from the game but his லாஸ்ட் செகண்ட்ல கை வைக்காம எந்திரச்சு அடிச்சிருவான் பங்க் ஐயோ அப்படியா அதனால தான் கண்ணா இருக்கான் ஜானத்தன் பட் நாங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது கை வச்சிருந்தாலும் வேஸ்ட் தான் அவனுக்கு 3 பேர் ஏறி வரானுங்க டிவைட் பண்றது கூட ஹீல் பண்றது கூட டைம் இருந்திருக்காது அடிச்சு விட்டு போயிருப்பானுங்க ஜானத்தன் well that was a sweaty fight to be honest but then there's still 4 men alive not allowed joining into this you can do and now you look at wildfire ஆத்மினா கொஞ்சம் இந்த சைடுல வந்து சப்போர்ட் பண்ணிக்கலாமா எனக்கு தோணுது பட் ஆத்மினா அங்க ஆனது வேஸ்ட் தான் ப்ரோ ரைட்ல யாருமே இல்ல ப்ரோ ரைட்ல அவன் சும்மா அங்க போய் உட்கார்ந்துக்கறான் டீமுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி ஆடல ஆத்மினா அந்த இடத்துல ஏதோ அவன் தனியா ஆட்டம் தான் அந்த இடத்துல that one but have a look at this fight bot Army Esports they're still looking to do something with Marcos Gaming needs come through from multiple angles as Pratik on that first floor all by himself in line it's so surprising that that man was actually lying he did get picked off குக் பண்ணானுங்க bot Army Esports போட்டு குக் பண்ணிருக்கானுங்க நீங்க வெரியா பாவம் கதறி இருந்தான் ஏதோ ஸ்டோரி போட்டு அவன் பேர் என்னது bot Army Esports IGL try and get away with a lot of fights and maybe spoil a few games for banners like White Walkers but look at these shots from Arjun disgusting stuff அவன் பேர் நல்ல பேரியா அந்த போய்ட்டான் White Walkers that's going to be one elimination point on the board ஹிட்லர் வாங்க it's a matter of pride எஸ் ப்ரோ க்ளோஸ் வந்திருக்கணும் ஆத்மினோ அப்படியே கவர் எடுத்து ஏதோ ஒரு வண்டியில கவர் எடுத்து ஆடுறான் அது அவங்க யூஸ்லெஸ் அந்த இடத்துல ஆடுனதே அவன் இந்த சைடுல லெஃப்ட் வந்துட்டு கொஞ்சம் கவர் பண்ணிக்கலாம் இல்ல அட்லீஸ்ட் அங்க இருந்து ஏடிஸ் வச்சிருக்கலாம் M4ல ஒருத்தன நாக்க ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஏரி ரிட்ஜ்ல ஏரி எதுமே பண்ணலாம் அவன் லிட்டரலி உட்கார்ந்தான் அப்படியே நாக்கு வாங்கனோனே headshots after headshots அவன் என்ன வச்சிருந்தா தெரியல அந்த இடத்துல இவனுக்கு இந்த சைடுல ரஷ் பண்ணுவானுங்க நினைச்சானா நான் தெரியல இங்க ஒரு வெரியான புஷ் ப்ரோ கார் சேசிங் நடந்துக்குதுங்க பயங்கரமா மனவரியா அடிச்சுக்கிறானுங்க ப்ரோ இப்ப சேஞ்ச் குத்துலாம் அடிச்சுக்கிறாரு ஏத்திட்டாயா அவனத்தன பயங்கரமா டிரைவரா இருப்பான் போலயே ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ what the hell ஓ அஸ்டாயா வெஜிடோ கிரேசி பண்ணா ப்ரோ and now it's getting the revival WF நேட்லயே முடிப்பானுங்க and now from non-X யார் இதுலயா இந்த மேட்ச்லயா probably one of the most awkward spots nebula நல்லா ஆடுறாங்கப்பா the remaining 2 players they straight up make a slam and even Anonymous joins him in the fray Adi gets knocked out of the back குவாலிஃபை ஆனாங்களா இல்ல nebula 91ல தான் இருக்கானுங்க இந்த மேட்ச் வரையும் what the fuck their crossers and that's what they're doing perfectly as Kratos he fights another knock non-X எல்லாம் அடிச்சு உரிக்கிறானுங்க and this was their final game if non-X messes up they're done போச்சு will be eliminated from the tournament he's still trying his best to fight back as he fights 2 essential knocks Nebula still trying பயங்கரமா சாப்றோம் அந்த இடத்துல 6 புல்லட் தான் ப்ரோ இருக்கு அவன்கிட்ட 4 1 பொக்குன்னு வச்சா மூஞ்சில சி போயிடறான் சேமையான இந்த இடத்துல கஷ்டமான இடத்துல அடிக்கிறது அவன் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பாருங்களேன் லெஃப்ட் அவனுக்கு
If not இங்க பாருங்க expenses எனக்கு. up, they're done for. They will But- be eliminated from the tournament. But Watchparty சரியான is shot still இதெல்லாம். trying his best to fight back as he நல்லா finds இருந்தா those actually. two. It's taken down. அடிக்கிறதே கஷ்டம் அந்த இடத்துல. 1v1. Viper, he's fighting till his last முடிச்சிரோன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ breath as நேட்ல. he tosses another nade. But Nomi, the Nebula man, காலியோ. but now Medanenza, here comes the third party. They want to be aggressive, and Medanenza, they will put the nail in the coffin. As Oh, Onyx, they've been enjoy eliminated ஆனானுங்க. from this tournament. But have a look at this now. Mysterious 4 esports, they joined the Guys, party நான் 20 as people பாருங்க, Medanenza. like பண்ணி பாருங்க, They subscribe get பண்ணி பாருங்க. stormed with their compounds with nades. கட்டான ஒரு This நேடு is வந்துச்சுனா brilliant timing coming in from Omega because ரெண்டு நாக்கு. I don't think they were expecting Medanenza to இங்கே come லாஸ்ட் டே this கொஞ்சம் far, கேவலமா எடுக்கறானுங்க. especially when நல்ல they வேளை came அவனுக்கு முன்னாடி நாள் நல்லா ஆடுனானுங்க, இல்லனா குவாலிஃபை ஆக மாட்டானுங்க இன்னைக்கு. berserk. And have a look at this, the way சீரியஸாவே நீங்க அவன பெர்ஃபார்மன்ஸே இல்ல பாருங்க. two finishes in the back. Just தான் qualify ஆனானுன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? பெர்ஃபார்மன்ஸே இல்ல அவன்கிட்ட இன்னைக்கு. நேத்து ஒழுங்கா ஆடலனா வெளிய போயிருப்பானுங்க இந்த நேத்து. இங்க பாரு இவன பாரு. It indeed is. And Mysterious 4 at this point in time, they know. டம்மு டம்முன்னு தான் கேக்குது, ஒண்ணும் புரியல ஃபைட். And even from Medanenza, நம்ம ஆல்ரெடி மேல அடிச்சிரானுங்க. difference and instant third party தானுங்க Medanenza gets போற. eliminated. Mysterious ரெண்டு கில்ல தானுங்க போல. Nebula still in the back lines trapped. And you've got Nomi, the only நாலு கில்ல எடுத்துறானுங்க. Nebula esports 1 or 2 ஹெல்மெட் ஏறானா bro. But nonetheless, on towards other side, it seemed like Cineway இந்த மேட்ச் ஆரண்டி ஆட்சா இல்லையா? just held their ground. But nonetheless, on towards other side, ஆரண்டி தான் வந்து 13 முடிச்சானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட்டா? pretty good against Marcos Gaming. Will be left immobilized, and from the back lines, it's White Walkers charging against them as well. Now this White is Walkers. bad White Walkers news நல்லா தான் for ஆடுனானுங்க, Cineway. குவாலிஃபை ஆகல. They are in a sandwich situation. Mark a lot of problems for Cineway esports. as Buddy. He wants to shut down the last remaining player of Nebula. Yes. And especially Nomi. நோமி. He's not really giving. And this entire scuffle that happened towards the compound, 3 teams got wiped in an instance. Nebula is still. நிஞ்சே லாஸ்ட் மேட்ச் 4 பாயிண்ட் எடுக்கலனா குவாலிஃபை இருப்பாங்க. Pretty sure even they will be wiped. குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க, ஜஸ்ட் மிஸ். While Fangs against the players of Phoenix Esports. லாஸ்ட் டே அவனுக்கு ஒழுங்காவே ஆடல bro, லிட்டரலா. ஒண்ணுமே பண்ணல லாஸ்ட் டே. White Walkers has to be a very big target, and that will be godlike. Look at that draw. Yo, WF eliminate ஆயிட்டாங்களா யா? Funnel them in this position. Now this is something where இல்ல. Fangs need to exit from this position. It's not favorable for a யார் fight. யார் eliminate That ஆனானே nade புரியல. from Sim was not really going to பாக்கணும் பாயிண்ட் டேபிள். one by இங்க one, பாரு these கார்டுல bricks do fall as money and White ஆனா வரியா போறானுங்க நேடு. Walkers செத்தான். has been Oh my revived, God. but Arena comes through as the floor is Red zone locked. 9 இருக்குது அங்க. Like looking to charge in, Sim being the first தம்பி, line, கீழ but போப்பா, Sim அடி take விழுதுல. them on the job. One more nade, it should be done, and White கீழ போறானா பாருங்க அப்ப கூட. to the lobby is godlike. They survive yet another fight. அழிச்சிட்டானுங்க bro, WF போட்டு நேட போட்டு. Beautiful cover. நான் நேடியா அதெல்லாம். Play with 2, right? Auto territorial control. Positions that is they stand for themselves. அடிச்சு அழிக்கிறானுங்க. The players out in the open in the car. A lot of the shots taken against him in the spray stable. ஜிடிஆரும் வந்து அவ்வளவா ஆடலன்னு The நினைக்கிறேன். players still alive in God's Rain 4. சோல் என்னாச்சு bro? சோல்லாம் எப்பவே குவாலிஃபை ஆகி போயிட்டானுங்க. If God's Rain do end up Let me securing the see. chicken dinner in this game, just imagine the happiness on இது Desktop quarters Space. finals. That's Chicken dinner, it's around. But this find themselves dreaming more. And be the woman time in the a good performance to knee, Renock as Stone BGMI falls as well. Oh, yeah? That WF eliminated-ஆ? finishes in the backlines already. Think அவன் it's அவன் not a big train. Godlike. மானியா நல்லவன் This ஆக்சுவலி. is going to be a big அதுல opportunity for either side, Yeah. both for Godlike as well as for God's Rain. Godlike's definitely going to be a pain. And looking at the players of Sinaway too, just look at the way Bliss was able to shut him down to the replay. WF Fortunately for Sinaway, they பவரான got டீம் தான் அது. in the game, but ஸ்ப்ரே கார்டு oh, இருக்கான், wow. வேற யார் We இருக்கா? all know Sinaway's one of those. எப்படி Are ஹெல்மெட் they ஆறான்னு making தெரியல. 82 points? I'm not sure. I mean, they've still got நல்ல two டீம் தான் அது more games in the ஆக்சுவலி. future, so Miss, but have a look at this. எனக்கு தெரிஞ்சு மானியாக்கு வந்து டவுன் ஃபால்னு நினைக்கிறேன் bro. I feel like it's still பாவம் a bro very அவன். big hit and miss, but have a look at this எப்படி right now. இருந்தான்? Mad Kings Esports. லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அச்சி சொருவின்னா எல்லா ஆட்டத்தையும் எல்லா இவட்டையும் Chasing it at Mino. இங்க பேரு மேட போட்டு பொளந்துட்டானுங்க. என்ன கார்டெல்லாம் ஃபார்ம் பண்றீங்களா? புரியலையே. so he can't say anything. எல்லாரையுமே அடிக்கிறானுங்க. The last 2 games, I feel like it's still a very big hit and miss, but have a look at this right now. Mad Kings Esports, they barely survived this fight, but Godlike comes in chasing it. Admino is gonna find those eliminations. கீழ Blitz and கீழ 3 கில் Godlike இருந்துதியா? set up Mad நாக்கல. Kings for failure as a beautiful fight breaks out. Admino 3 with கிலுமே the பிளிட்ஸ்க்கு fight. போயிடுச்சு. This is a place where a survive another fight. Winning it. God's Rain that every 7 think on point mark is second once in the Yeah. brackets you நன்றி ஃபார் பீப்பிள் பாக்குறீங்க நண்பா. Probably did. லைக் பண்ணாம பாக்குறீங்க நிறைய பேர். price fields, but can they push up against GDR will be a question. Oh as my Vijay, God. if Godlike is Insane for White Walkers.
with, so just spread yourself out and play from Godlike will soon start to suffocate. For Blitz Esports, they're just trying to இதுல இருந்து எத்தனை ஸ்டார்ட் இந்தியாக்கு ஒன்னு தானே BMSD ல இருந்து And now this is of Justin. Got payback. This fight is flash pickle for a while, but it seems like they are chasing it through. They are ready for this fight. As first one to fall, and now this is got payback from the back lines. It is going to be Vegeta who finds a connection on top of Justin. Godly easy chicken, bro. Another one of those players, Delta, will get spotted out and being knocked out as well. White Walkers on the verge of eliminating God's way Negro. White Walkers. அடி வாங்கிட்டானுங்க 1+ GDR எல்லா பக்கமும் வந்து செம்ம அடி. Vegeta ரெண்டு நாக்கு வச்சான், அர்ஜுன் ரெண்டு நாக்கு வச்சான், முஸ்டானுங்க டீமே. It's such an awkward finish for God's Reign. Not a lot of finish points on the board. They also get eliminated on the 4th spot. That's not a lot of placement. God's Reign is messing games after players next to each other. So Blitz does get the information as well. But now for Blitz, what is the game plan? With 2 players standing, got a lot to deal with. And this name from Arthur, it's going to be the opening. White Walker solid stuff from the boys. And now for Blitz, with just 1 man surviving, I highly doubt they can do anything. I don't know where did White Walkers bring this confidence from, but they for sure are doing it absolutely brilliantly. Admino, of course, is going to pick up that final finish from Blitz Esports, but they don't mind as White Walkers. They survived this fight unscathed. This is going to be a Mexican standoff in the middle of nowhere. 3v4 with White Walkers. White Walkers. Can they stop the qualification marker? And they're desperate for the points as well, but now Godlike, they're going to make their life living hell. Finding the first knock, Arthur and Vegeta still surviving. இவ்வளவு ஸ்பெட்டா யாரானுங்க அவனுங்க 4 பேர் ஒரே ஒருத்தன டார்கெட் பண்ணி ரன் அவுட் பண்ண பாக்குறானுங்க என்ன பண்ண முடியும் இங்க பேர் இங்க ஒருத்தன் இருக்கான் அங்க ஒருத்தன் இருக்கான் பக்கத்துல இருந்தா கூட அடிச்சிருக்கலாம் இங்க பேர் இது செக் பண்ணிட்டான் மாலி போட வேண்டியதானடா டேய் அடப்பாவீங்களா Trades happening back and forth, and White Walker's now down to just this one last man. It's taken down to a 1-on-2. It can be anyone's cup of tea. Can be anyone. Look to bounce back, of course, as Singh and Punk, they're still alive. The idea is at him from 2 different angles, and the vehicles can actually do so much mobility for them. Of spotting coming through for Sim, we did find that little bit of connection, but finally. It is from Punk who lands the final blow as Godlike, they get the chicken that they deserve. Fighting for so long against Blitz, against White Walkers, but with 12 eliminations, they actually make their presence felt inside of the lobby. And finally, Punk now... The pickups here, 4TR going to go for the flash, but big shot! He defends, he gets 2 now, but Z-God shuts him down. No comeback for you, no points for you, but he's spoiled the game for 4TR official. Now Z-God, he needs to get the reset of this is going to be the question. Now this is what we call daylight robbery, ladies and gentlemen. That was such a lovely position and such a lovely play coming. He gets to try and spoil the trouble position for they have to go through Metal Esports. There is a lot of team, and Riverton X-Park was picking up by chance Simway, actually qualify in the hands of Simway. Seems like continuing on a journey with 3 players left, but the zone is about to hurt. They need to swing even harder inside the zone, and even Troy Tamilin Esports, they need to get out of the zone right here, right now. 1-2 points is about to begin, and it is a lot more. I don't really get it. 7+2 9 பாயிண்ட் இருந்தா குவாலிஃபை இவனுக்கு 10 பாயிண்ட். Very alien to Mania. Amazing. Whole will they be surviving now? Of the OTR does to give the cutoff increases even higher. Absolutely, I completely agree with you there because hell yeah, bro. I think they're in a very beautiful position. Johnny last match easy 1v1 விடுவான் bro. Border full helmet ஆயிடுவான். Also, Metal Esports coming in from the back. They just எந்த மேட்ச் சொல்றீங்க இதுலயா இந்த மேட்சா concern top of those mountains on crater field to hero ஜானத்தன் வந்துட்டு இப்ப ஆடுறது இல்ல அவ்வளவா on top are committed கேம்ல தெரியுது circle itself. Now they're getting peppered by not just Godlike and White. க்ளோஸ்லி வீக் ஆயிட்டான், மிடில்லயும் ஆல்மோஸ்ட் வீக் ஆயிட்டான். மிடில்ல கூட மிடில்ல வந்து முன்னாடி பவரா இருந்தான், ஸ்ட்ராங்கா இருந்தான், பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருந்தான். அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கா இல்ல, இருக்குறான் ஓரளவுக்கு அந்த மாதிரி தான் ஆடுறான். க்ளோஸ்லியுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அடிபாப்புல அந்த அளவுக்கு க்ளோஸ் ரேஞ்ச்ல நான் பார்க்க முடியறது இல்ல ஜானி கிட்ட.
get the knock on. Bro is getting old or what? And even Vasista is trapped down as well. அதுல வேற சொல்லிக்கிறான் நான் ஒன்னும் அவ்வளவு ஓல்ட் ஆகல because Nebula Esports have their lives marked on top. பட் கேம் பிளே பார்த்தாலே தெரியுது அவனோட பழைய ரிஃப்ளெக்ஸ் இல்லன்றது என்னதான் சொன்னாலும் நம்ம சொன்னாலும் அது வயசாயிடுச்சுனா அது வராது பழைய ஃபார்ம் அது அப்படிதான் அதுதான் கேமிங் அட்லீஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்து மாற்றம் தெரியும் கொஞ்சமாவது அது வந்து இவன் நூபாயிடானான்னு சொல்ல முடியாது இல்ல பீப்புள் நல்லா ஆரம்பிச்சிட்டாங்களான்றதும் சொல்ல முடியாது ரெண்டுமே இருக்கு பீப்புளும் நல்லா ஆடுறானுங்க அவனோட இதுவும் கிராஜுவலா அப்படியே டிக்ரீஸ் ஆகும் reset here. Payne is can't really take part in this fight. Payne is live, tasked with holding this ambush all by himself, does have the AK to work with. Now this is problematic for him, as from the back lines God's Rain come joining in and they get the knockout. PL எடுத்துக்கோங்களே PL எப்பவுமே பாராபாய் வந்து டாப் ரேயர்ல வருவான் பட் இந்த இயர்ல வரல லாஸ்ட் இயர்லயும் வரல இந்த இயர் சாம்பியன்ஸ் வந்து டிடி அதனா டீம் வந்து டிடி ஒரு டீம் இருக்குல்ல சைனால அவனுங்க தான் கப் அடிக்கிறானுங்க பட் எந்த டீம் கப் சரியான ஒரு நாக்கியா சரியான ஒரு ஷாட் இதெல்லாம் ரிஃப்ளெக்ஸ் அந்த மாதிரி ரிஃப்ளெக்ஸ் வச்சான் ப்ரோ இதெல்லாம் என்ன மாதிரி நாக்கு இது crazy bro Parabai it's been 1 hour yes அதுதான் நான் ஃபாஸ்டா ஓடி நிக்கிறேன் especially Z-God in asking இப்போ Parabai வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்படினாலும் வந்துருவான் டீம் ஆடலனாலுமே ஆனா இப்ப அவனால வர முடியல ஏன்னு ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியுதா டீம் மாறிட்டான் அது ஓகே எல்லாம் ஃபைன் தான் பட் அவனுக்கு வந்துட்டு எப்படி சொல்றது பழைய மாதிரி வந்து எல்லாராலையும் வந்து அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ண முடியாது மாறிட்டே இருக்கும் எடுத்தோடனே என்ன தெரியுமா செக் பண்ணேன் டிடி இது ஜெயிச்சானுங்கன்னு நானு பிஎல் இது டாப் ராகர் தான் செக் பண்ணேன் பாராபாய் இருப்பான் நானு தலைவன் இல்ல அப்பயே தெரிஞ்சிச்சு ரைட்டு அந்த மாதிரி வந்துட்டு இருப்பாங்க எப்பவுமே வந்து சில பிளேயர்ஸ்லாம் டாப் ராகர்ஸ்டே இருப்பாங்க but this is not all bots, this is bot army esports, another team who is battling for qualification. நம்ம சேஞ்ச் இதெல்லாம் கொடுக்குறோம் என்னடா பண்ற toxic goes down. Now that is a good knock coming in from Pratik, still looking literally for them and from the distance it seems like ஆனா ஏபிசி நல்லா ஆட்டானுங்க ப்ரோ இந்த டோர்னமென்ட் ஃபுல்லாமே நல்லா ஆட்டானுங்க ஐ மீன் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லா நல்லா ஆடுறாங்க esports getting taken down. நியூ மெட்டாவா ஏபிஜி டாப் ஃபுல் டவுன் ப்ரோ இந்த இயர் ஃபுல் அபிஷியல் டோர்னமென்ட்ல மேபி செக்யூர் பண்ணவே முடியல அவனால அதான் சொல்றேன் எவன் டாப்ல இருந்தானா எவனுமே டாப்ல இல்ல இப்போ எல்லாம் அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போயின்னு இருக்கு பாராபாய் இந்த சைடுல டாப் இந்தியால ஜனாதன் எஸ்பவர் எல்லாருமே காணாம போறானுங்க எவனோ புதுசா வந்து அடிக்கிறான் கணப்பன அடிக்கிறானுங்க டாக் வந்து நல்ல பிளேயர் தான் அடிச்சான் அவன் ரோஸ்மேரி வந்து தெரியல திடீர்னு வந்தான் அடிச்சான் கணப்பனன்னு இப்ப திடீர்னு பார்த்தா குவாலிஃபை ஆகல அவனுங்க வேர்ல்ட் லீக் அவனுங்க ரீஜன்ல வேற யாரோ குவாலிஃபை இருக்கானுங்க final few clips as well and a chance to resup in this zone on top. He stopped for his teammates here, so 80 bullets is good enough to farm even here. The replays here between Meadow and 4TR. ரோஸ்மேரி அப்பயுமே நல்லா தான் ஆடுவான் ஆனா இந்த அளவுக்கு அவன் ஆடல திடீர்னு வந்து பயங்கரமா ஆட்டு போயிட்டான் that was a performance and a half to be honest and 4TR officials எப்பவுமே அவனுக்கு ரீஜன்ல டாப்பா இருப்பான் ரோஸ்மேரி குளோபல் ஆட மாட்டான் குளோபல்ல இந்த வாட்டி செமடி போட்டு எல்லாரையுமே overall standings but you know team can actually cause problems now. Exactly 107. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ரீஜன் விபில ஒருத்தன் இருப்பான் ப்ரோ டோனி but again like I said ammunition slow டோனி கேவ் நல்ல பிளேயர் ரீஜன் வைஸ்ல டாப்ல இருப்பான் டோனி கே எப்பவுமே இபில ஒருத்தன் இருப்பான் பாருங்க அவனுங்க யாரும் இப்ப வர மாட்டானுங்க அவ்வளவா all these commotions being நல்ல done டீம் தான் God's Rain is feeling it. நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்துட்டு காணாம போயிட்டானுங்க அதுக்கப்புறம் இதுல வந்து ஒருத்தர் இருப்பான் சைலஸ் இவனுங்க டீம்ல ஒருத்தர் இருப்பான் சின்ன பையன் அவன் பேர் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது அவனும் சூப்பரா ஆடுவான்
charge against Frozen Now this Frozen நினைக்கிறேன் Arthur will be looking to Frozen capitalize PUBG as another வந்தா man நினைக்கிறேன் that falls. Delta அவன் சூப்பரா is ஆடுவான் not ஆக்சுவலி ready on அவனுக்கு his ரீஜன்ல season, just in ரீஜன் வைஸ் ஒருவர் தான் இருப்பான் low HP. பாகிஸ்தான்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃபாலக்கு கிரிப்டோ இந்த மாதிரி இருப்பானுங்க கிரிப்டோ வந்து டாப் ராகர்ல வருவான் ஆனா டீம் எப்பவுமே வராது டீம் எப்பவுமே அடி வாங்கி இருக்கும் அவன் போற டீம் எல்லாம் அப்படிதான் இருக்கும் இவன் எப்பவுமே வந்துருவான் ஆனா டீம் அடி வாங்கி இருக்கும் to snatch this chicken dinner away, but they need to. That's got a huge knock for God's Rain. APG டாக் தான் ஆபீஷியல் MVP இன் BMWC எஸ்போர் என்னாச்சு தெரியல பழைய கேம்ல வர மாட்டேங்குது அதான் தெரியல என்னன்னே தெரியல எஸ்போர் காணாமே போயிட்டான் அவன் இந்த டோர்னமென்ட்ல அவன் பார்க்கவே இல்ல லிட்டரலா அடிக்கிறானே தெரியல அந்த மாதிரி army but God's Rain right now. It's absolutely fine about the numbers advantage, stuck behind will open up. திடீர்னு ஒரு லோ ஃபேஸ் வரும் bro அப்புறம் ஒரு ஹை ஃபேஸ் வரும் அப்புறம் ஒரு லோ ஃபேஸ் வரும் அப்புறம் ஒரு ஹை ஃபேஸ் வரும் அப்புறம் ஒரு லோ ஃபேஸ் வரும் அவ்வளவுதான் காண போயிடுவாங்க அப்படிதான் இருக்கும் It comes down towards a 2 versus 1. God's Rain just might be able to make the comeback. Can they get the chicken? Yes they can. Delta secures the final finish and இதுல எங்கயா விடுவான் ஜனத்தனா இதுல இருக்கானுங்களா காடல எத்தனை மேட்ச் ஆடுறானுங்க அவனுங்க surprising what fact the fuck trying to go for sensor control down towards prison and mansion. 105 points ஆமா on the board. எது போய் கிடக்குறானுங்க It's my trust in to be honest for Wait Nebula about Sports one, props to them. What a big catapult it's been. But all things considered here, let's take a look at the replay on how things happen within Wow. this is the esports as well. But with that, பம்ப் தச்சிருக்கானுங்க Marcos Gaming, that pretty much ஷாட்கன்னாலே பம்ப் எடுத்துக்கறானுங்க எல்லாரும் top tier. I would say BTR they're pretty much done. BTRல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரைசன் For Marcos Gaming, this is Micro. one of the most unexpected tournament in BMPS. அவன் பேர் என்னது மைக்ரோவா மைக்ரோ பாய் அவன் எங்கயா போனா மைக்ரோ பாய் Now for இவன் பாரியா his vehicle it முதிச்சு நிக்கறான் வெஹிக்கிள் வச்சு like in doing that scenario. what the fuck is that And luckily enough for பாவம் bro BTRல லக்ஸி வந்து எப்பவுமே ஓரளவுக்கு ஆடுவான் லக்ஸியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப ஆடுவான் அவன் டீம்னாலே ரைசன் தான் இருந்தான் ரைசன் மைக்ரோ பாய் தான் வந்து வெறியா ஆடுறானுங்க வா Now Middle East Sports down to ஒங்குன வச்சான் டெர்மி ஒரு நாக்கு வச்சிருக்கான் கடல்ல ஜொனத்தன் பங்கு நாக்கு we can already hear the bell ringing for Middle East Sports. ஏய் ஒன்னியா what the fuck To the final survivor, can he be the savior? That's my question. Now against the entirety of God, like he's taking those shots. அழுத்துறான்பா Yeah, they've lost Sim. Jonathan was able to salvage the fight and save Admino. One, come on. He needs to pick Yeah, him Jaypa. up. Hey, Out 1 HP, bro. Jonathan right now needs being cooked. Out to going for a hoo-ha push. He wants to find those confirmation. No. Jonathan looking for the nade. He has the high ground. He gets chipped up pretty low. He needs to find those timings, but it seems like Jonathan, he's a little bit Hey, low afraid. ground He's raman. not sure on what to do. He's gonna play the first aid kit right now. Out to going for the white sweep ping, but he misses the shot and out to takes him out. Hero Extreme God like gets shut down and Metal somehow is able to low ground raman ஏரியா ஸ்டெப் போறான் அவன் என்னடா பண்றே to find those confirmation. The zone is coming in. Jonathan looking for the nade. He has the high ground. He பார் bro ஹெல்மெட் கனெக்ட் பண்ணிட்டான் bro அவன் ஸ்டில் லோ HP அவன் லோ ஹை கிரவுண்ட் அட்வான்டேஜ் இல்ல அவன் கிட்ட பாருங்க Jonathan, he's a little bit அவன் வெரி ஒன்னு ஏறறான் அவன் ஹெட்ஷாட் கனெக்ட் பண்ணான் ரெண்டு ஹெட்ஷாட் கனெக்ட் பண்ணான் இப்போ ஒரு ஹெட்ஷாட் ஹெல்மெட் ஒரு லெவல் 1 ஹெல்மெட் அது ஓகேவா இப்போ எகிரி ஒரே ஒரு புல்லட் தான் அவன் செத்து போய்டுவான் ஹெட்ல வச்சா முடிஞ்சிச்சு ஹெல்மெட் இல்ல ஆனா அவன் நினைச்சு அடிச்சிருக்கலாம் இவன்கிட்ட ஹெல்மெட் இல்ல இவன்கிட்ட SP இல்ல அவன் ஏன் மிஸ் பண்ணானே தெரியல எனக்கு அசால்ட்டா அடிக்க வேண்டியது லோ கிரவுண்ட் அவன் இத்தனைக்கும் இப்போ லைவ்ல அல்டிமேட் ராயல் அபில போட்டு பரட்டிட்டே இருக்கான் or maybe he does ultimate lobby-யா இப்ப லைவ்ல இருக்கானா டிமோடட் ஆயிடானா நீ chat பாப்போமா கதறுவாங்கலே consider him the most இந்த chatல எல்லாம் வந்து அடிச்சிக்க மாட்டாங்க அவ்வளவா ஹேட் அவ்வளவா இருக்காது the main island and the circle shotgun லேக்கே அகுதியா Revenant next part exit and man ஜானி கிட்ட கான்ஃபிடன்ஸ் கம்மியாச்சு இந்த இடத்துல கான்ஃபிடன்ஸ் இல்லையே பாத்தியா அவன் கேம் பிளேயே தெரியுது ஓடுறான் அவன் பின்னாடி அடி வாங்கிட்டு எந்த அடிச்சினாலே அடிச்சிருக்கலாம் தெரிஞ்சு அடுத்த ஷாட் மிஸ் பண்ணாம அடிச்சிருந்தா அடிச்சிருக்கலாம் ஹீல் பண்ண ஓடுனா அவன் ஏறிட்டான் கண்ணா பின்னாடி ஹெல்மெட் கனெக்ட் பண்றான் God like already qualified இங்க ஒருத்தன் பாருங்க முட்டு குத்துறான் Autobots was the one that third party and cleaned them out and this time OTR they won those Johnny gave chance to medal எப்படிலாம் முட்டு குடுக்குறானே பாருங்க Rosie's with Morty looking to find those Johnny gave
And now Morty எங்கடா அது கமெண்ட் காணோம். reaction and he does Johnny gave chance to medal. get the revenge. நல்லா இருக்கே. They get those points and 4TR hangs on to Gonna with just a 2-man ball. It seems இப்படியே முட்டை கொடுக்க முடியும். only 4TR official. Can they make out of டாக் ப்ரோவா and 10 एक चीज मैं आपको दावे के साथ டாக் வந்துட்டு அவனுங்க எப்பவுமே அதான் ஆடுவானுங்க ப்ரோ. எப்பவுமே அல்டிமேட் ராயல் தான் ஆடிட்டு கிடப்பானுங்க. பைத்தியம் மாதிரி இருக்கும் அவனுங்க லைவ். இவன் டாப் இவனுங்க எல்லாருமே வந்து அல்டிமேட் ராயல் தான் போட்டு ஆடிட்டு கிடப்பானுங்க. also looking to make a history. கிளாசிக்கே ஆட மாட்டானுங்க. As they do have 79 points, they are in the run-in with medal. கம்மியா தான் ஆடுவானுங்களே கிளாசிக். the next zone's going to be popping up soon. Wildfangs is on the other side. By Tiger Spray God, and unfortunately for Wildfangs, the zone actually takes a curveball shift away from them. Problems. Guys, like பண்ணி பாருங்க, subscribe பண்ணி பாருங்க. Need to have a decent speed. You can see Taurus Summer, so that is going to be top 12, and River and knocked off. And Evox is going to be looking to try and shut them down. Nades comes through. Sensei gets knocked as well. Revenant X-Mark, they might be over. Another nade connects on Fierce. Drops him down low. And Evox, they are going to ruin the dreams for Revenant X-Mark to qualify. The defense from Fierce is good, but it's 2 versus 3. Problems after problems. RNT வந்து இந்த last match. As they start to erupt and now they're getting blown up. இல்ல தலைவங்கிட்ட. Fierce this man. He needs to be the savior for the sinking ship. If Fierce ஏதோ பண்றானேடா Fierce டேய் ஒருத்தன் அவன். Anything can be done. But Evox, for them the game's already done. They're here to spoil it for the players of Revenant X Park. Constantly knocking on the doors. Revenant X Park down 2 players, and now with just 2 men standing, what's gonna happen? Sensei, வெளிய இருக்கானுங்களா அவனுங்க. Given in this ஒரு கில் வந்துச்சு இன்னொரு நாக் ஆயிட்டான். to be alive, but Fierce, he fights that crucial 2-piece. Once again, Revenant X Park back in the race and back in the game. This native needs to find the confirmation, and it does. Fierce, he's done it. He shut them all up. He gets himself 3 points. However, one of the points was stolen away by Nebula. And Nebula 98, all bro. these commotions. Revenant X-Pac, they somehow hold on, and they should be good. Meanwhile, Victoria Summers has been eliminated from this game by Troy. So that means that is going to be... ரெண்டு மேல சாவனா ஜெயிச்சிருப்பா. எனக்கு தெரிஞ்சு யாரும் அடிச்சிரலாம். When it meant the most. ஸ்பாட். Still alone for வயிறு பயங்கரமா வலிக்குது டெய்லி. என்னன்னே தெரியல. Because they all scrambling for positioning in this urban warfare of Milta. A massive wave of vehicles just moving towards the city. You've also got Middle Esports now booking What the fuck, bro? What the fuck is wrong with me? We know the game's already done. They can't really make it unless they manage to pop off. Zika. Get a 30-pointer, and that's Zika அடிக்குறானுங்க bro எல்லாரும் சேர்ந்து. Middle Esports, they're just ஸ்டானுங்க 40 எல்லாம் helmeted. Bye bye அப்படின்றானுங்க. White Walkers and and I'm pretty sure Middle Esports, they're scouting for any points they can get. மாட்டி தான் ஏஜலா 40ல. They kick things off. 87 points on the board, but now they're taking a fight against Middle Esports for Sinaway. Whoa. But he messes up big time. Aimbot, he's going to find the second knockdown. Sinaway, hopes and dreams being shattered. As Aimbot, he's மெடலுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறான். மெடல் குவாலிஃபை ஆயிடுவான் போலயே. Oh my goodness, is the What the fuck is that, baby? Pa! No, knock bro அது. என்ன bro ரிஃப்ளெக்ஸ் அதெல்லாம் அம்மால பெரட்டிட்டான் bro. ஏய்பாட் ஒரு மாதிரி ஆட்டான் அவன். நான் தான் இங்க சீனேன்றான் அந்த மாதிரி ஆடுறான். இந்த பாரு இந்த நாக்கே நல்லா இருந்துச்சு एक्चुअली. இங்க பாரு இந்த ஒரு நச்சானா இந்த பீக் பாரு. இப்போ அடிவான் பாரு ஒரு அடி. பறக்குறானுங்க செதறானுங்க எல்லாரும். Oh my goodness, is denying them. And they've lost. No, presence of mind ra adala. Saving grace of Mox says, you know what? I got your back, but it's not over because the third party comes through for Troy. No, Sinivi sorurana. Medal மட்டும் மேல சாமாந்தனா குவாலிஃபை பண்ண நினைக்கிறேன் bro. நான் மாதிரி ஆடுறானுங்க. 11 கில். ஒரு டினரை போட்டுதானுங்க வெச்சுவாங்களா. அலைவா வந்து குவாலிஃபை ஆயிருப்பானு. ஜீகானா டெட் பிளேயர் bro only short best. அதுல ஜீகான் மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது, குறை சொல்ல முடியாது. அதுல மத்த பிளேயர்ஸும் யாரே தெரியல. அவனுக்கு கூட ஆடுனது ஜீகாடு. பரவாயில்ல வந்து ட்ரை பண்ணா ஏதோ லாங் பிரேக் அப்புறம் வந்து ஏதோ ஆடுனா.
is truly over because Meadow Esports எப்படி ஸ்லாட் வாங்குனானுங்க என்ன கதை இன்னும் புரியல எனக்கு குவாலிஃபை வந்தாங்களா குவாலிஃபை சாரி ladies and gentlemen I would say based on this performance White Walkers should be the final team அவன திரும்பி அடிச்சிருந்தா வெறியா இருந்திருக்கும் I think யாரே I சொல்றீங்க agree with you unless the 4 player scenario but there's not a lot of teams live what is Wildfang new medal's not going to be able to qualify அந்த ரிஜில இருந்தாச்சு அவன சொல்றீங்களா அவனை அடிச்சிருந்தா சொல்றீங்களா அவன் அடிக்க முடியாது வாய்ப்பு இல்ல 9 bodies and right now அவன் சரியான ஐகிரோன் அட்வான்டேஜ்ல இருக்கான் அவன் they should be able to டைம் இல்ல அவங்கிட்ட ரிஃப்ளெக்ஷன் அவ்வளோலாம் வைக்க முடியாது யாராலயும் oh my god பட் அந்த மூணு பேர் ஆச்சு சீனல்ஸ் the way they days they were so dominant மூணு பேரையும் பட்டு அடிச்சாம்பா யோசியே உள்ள அவனுங்கள the part of the also for God's Reign and they should be able to defend the top 12 and the cutoff should be somewhere around 103 points. Oh my god, if that's the case then Meta Ninja will be kicked out. They might. 30 people on top 12 anyways. Wait, no, nobody has overtaken White Walkers. Yeah, no, I guess the cutoff is pretty much going to be where Meta Ninja will be. If White Walkers gets around 100 points, then the cutoff is going to be 102 points. They need this out. Need every single finish point in order for this to happen. But with Manya getting taken out, seems like the chances are near impossible. Imagine if those -5 points were not there. Oh no! Wildfangs, they would have been the one to qualify. It's now going to hit them. Wow. All the dits they did in the past now starting to affect the overall standings and the glimmer of hope and the lifeline fading away from Wildfangs. They do end up eliminating the last remaining guy. But we all know somewhere down the line, Wildfangs. Let's put an imaginary thing. We get knocked. Adi is able to shut points before they got being favored fight other than Wildfangs. That's over a tree. Seth makes an attempt to try and farm those points, but Hector has dropped down as well. Wildfangs, you can just see Matna, by the look of their faces, they're so desperate to win this game. Kitchen la potam bro. Idile panic la podama. He's giving insane amount of calls. He's just spamming the comms at this point. And Wildfangs going through their minds. Esports is Pro who fights towards White Tiger. And now when a third party comes in the picture from the side of White Walkers. Wildfangs, they do try to apply the brakes on that third party. But White Walkers, they know they've already made it. Yeah, Arthur gets knocked out and confirmed. That's a whole different story. But right now, Wildfangs, they need... Hector's still alive. Nades are coming in from White Walkers. The top 12 and like you said Meta Ninja 100 பாரு எல்லாரும் நல்ல பிளேயர்ஸ் bro WFல சைஃபும் நல்லா ஆடுவான் ஓரளவுக்கு only a chicken இவனும் நல்ல பிளேயர் ஸ்ப்ரே கார்டு மானியாவும் நல்ல பிளேயர் ஒயிட் டைகர் யாருன்னு தெரியல you can see the faces of Wildfangs here the intense moments of Manya மூணு பிளேயருமே நல்ல பிளேயர் தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளேயர் they found Hector they see my pixel the rush comes through they find the confirmations and Wildfangs they the top 4 but they need the chicken and Nebula Kratos is able part is it's at house and Wildfangs goes they need Wildfangs can they get out it seems near impossible as well Madras ayava White Walkers or Nebula, who do they fight where do they go Madras ay mari irukka they take them all out that you cannot anila the semi start ஆகுது guys semi start எப்போல இருந்து and Nebula Esports spotting yet another man மாட்டான் bro பஸ்ல மாட்டினான் bro போறா finish போறா confirmation still not there but maybe சுட்டுனாலே finish ஆயிருப்பானே டேய் Saf the match just playing for the life and Wildfangs you can feel the life just slipping away from their grips டைகர் நல்லா போயிடுபடி அலிபாபா ரைடர்ஸ்ல இருந்தான் தெரியாது நண்பா down to his last final first aid kit it might be it the nade comes in as well ladies and gentlemen the race and while in this game they've qualified White Walkers GDR qualify ஆனல இல்லையா White Walkers we like the consolation points slowly and steadily hammering down the plans of God's Reign just one man remains and that's going to be but that too many shots have been taken against எல்லா சைலண்டா அடிக்குறாங்க bro plus support GDR constantly taking those shots God's Reign soon it ஆதி seems பாருங்க like the string எங்க இல்லன்றோம் kill எங்க இருக்குன்றோம் it is over the game is over upper bracket ல quarter finals பாக்குறீங்க ஜி God's Reign made an amazing comeback to qualify for top 12 well done to God's Reign
And even for White Walkers, a fantastic defense So, coming quarter in from finals the team because say. they have snuck in towards the semifinals. Welcome to எவனுமே சொல்ல மாட்டானுங்க chatல. However, நானும் all பிரேவ் things பாத்துக்கிறேன் considered அதே here in ஃபைட்டில் the வச்சு. final சரி விடு. day, in the பார்த்தே final match முடிச்சாச்சு. of BMSD, we have to say goodbye to 12 teams. Players return to Hyderabad on 3rd Puja holidays. Renowned names Return to Hyderabad, why? easily make it to the grand finals. என்னப்பா சொல்ற VFX ஒன்னும் புரியலையே. That dominated in the early stages of heartbreak slot for glory. It's been அதனால தான் வந்து வியூஸ் கவுண்ட் போக மாட்டேன்டா. that barely யோ அப்பர் Amazing teams. Nebula அப்பர் Esports பிராக்கெட் and White வச்சிருக்கேன் Walkers. நானோ. But all things considered, அப்பர் பிராக்கெட் முடிஞ்சு full of குவார்டர் talents. ஃபைனல்ஸே முடிஞ்சிச்சியா. And the White Walkers have as well. and now the teams that have a lot of those are the Walkers and Neptune. The What the fuck I am Well, கவனிக்கவே இல்லை they're நானு. comfort zones as well. Only 4 teams Massive now come added to important semis. fight here. GDR Ninja. Seems like White Walkers and Nebula, they know what's up. It is all training for them right now in preparation for the semifinals. இது எல்லாம் அவுட்டா. For those of you tuning in, before we resume and continue on for the semifinals. But for now, shots. Return to Hyderabad due to Puja holidays. man down. Nebula Esports, they just want to have a positive momentum before heading towards the semifinals and heading திருப்பி போயிருக்காங்க நிறைய players till 3rd off days. So Sestak booked tickets for everyone to home. பரவாயில்லையே இதெல்லாம் பண்ணுவானுங்களா. They can feel it coursing through the veins. This is supposed to be now even the vehicle is up close and personal. நெபுலா தான் அங்க அடிக்குறானுங்க போட்டு கண்ணா பின்னான்னு. ஃபர்ஸ்ட் நெபுலா 138 பாயிண்ட்ஸ். Phoenix 122, Area Extreme 121, Autobots வந்து 114. Mystery Esports 109, Vesista Esports qualified, OnePlus got train qualified, White Walkers qualified. சொன்னல White Walkers சொன்னதான் நான். Vector Summers 106, Blitz Esports 105, Mad Kings 103, Meda Ninja 102. ஏன்பா VFX இவ்வளோ எட்ஜில் போய் குவாலிஃபை வரீங்க? பக்குன்னு இருந்திருக்குமே லாஸ்ட் மேட்ச்லாம். நல்லா தானே ஆட்டிருந்தீங்க. டே 2 எதுக்கு டே 3 கேவலமா ஆனீங்க? புரியலையே எனக்கு. We are conducting solo match in every weekend on October. Please do join. Yes, guys. From next weekend, I mean, வர வீக்கெண்டில் இருந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சோலோ மேட்சஸ் இருக்குது. ஸோ கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி 1000 ப்ரைஸ் போல் 450 வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ், 300 வந்து செகண்ட் ப்ரைஸ், 250 வந்து தேர்ட் ப்ரைஸ். ஸோ கண்டிப்பாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். ஜாலியாக வந்து ப்ரைஸ் போட்டு வந்து திருப்போங்க. போயிட்டு ஜாலியாக ஒரு பிரியாணி சாப்பிடுங்க, நைட்டு சாப்பிட்டு தூங்க. ஓகேவா? ஸோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்கள். என்னைக்குன்றது நாங்கள் வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து போடுவேன். என்னைக்கு சண்டேவா சாட்டர்டேவான்றது. அதுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் ஃபாலோ பண்ணணும். IG_STRIKERFTW ஃபாலோ பண்ணிட்டு சில் பண்ணுங்க. அட்வர்டைஸ் பார்க்க பார்த்து 98, ஜஸ்ட்டு சினிமி ஸ்போர்ட்ஸ் 89, வைல்டு ஃபேங்ஸ் 88, OTR 83, மெடல் ஸ்போர்ட்ஸ் 82, ட்ராய் தமிழ் ஸ்போர்ட்ஸ் 80, நான்எக்ஸ் 71, பாடார்மி ஸ்போர்ட்ஸ் 68, மார்க்கஸ் எல்லாமே எலிமினேட்டடு. அவ்வளோதான், முடிச்சு விட்டிங்க போங்க. இது கூட நான் மாத்தாம உட்காந்து வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணி இருந்திருக்கேன் பாரு. அதுதான் எனக்கு காண்டா இருக்குது. அது எவனும் சொன்னானா பாருங்க. நான் சேட்ல நாயா சேட்ல பாக்குறீங்க, ஒரு டைட்டில் கூட மாத்த சொல்ல மாட்டேன்றீங்க. எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. வெரி பேட் கைஸ். 50 people லைக் பண்ணீங்கன்னா 100 லைக்ஸ் போலாம் கைஸ். மார்க்கஸ் எலிமினேட்டட். 95 கட் ஆஃப்னு லாஸ்ட் மேட்ச் டிராகன் உட்காந்துட்டு மீதி 4 பேர் ஆட விட்டோம். பாட்டம் ஸ்டார்ட் பெர்ஃபார்மிங் அண்ட் கட் ஆஃப் இன்க்ரீஸ்டு. எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஃபீல்? எப்படி இருந்துச்சு எல்லாரும் வந்து பெர்ஃபார்ம் பண்றப்போ அந்த ஃபீல் எப்படி இருந்துச்சு உனக்கு? மார்க்கஸ் எலிமினேட்டட் மட்டும் இல்லை, ஃபேர்வெல்லே போட்டாங்க. மார்க்கஸ் திடீர்னு வரானுங்க, திடீர்னு வந்துட்டு நாங்கள் இல்லை எங்கள் BGMI டீமை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றானுங்க. என்ன கதை எனக்கு புரியல. மார்க்கஸ் என்னடா பண்ணுறீங்க மார்க்கஸ் கேமிங்? யார் யார் இதில் பிளேயர்ஸு? விஷால் யார் இதெல்லாம் என்ன பிளேயர்ஸு? என்ன கதை ஒன்றுமே புரியல எனக்கு. எம்ஜி ஸ்டோன் BGMI. ஓ இவங்களா? ஓகே, கர்நாடகா பிளேயர் கூட சொல்லிட்டு இருந்தீங்களே. கரெக்டு கைஸ். பிளேயர்ஸை கூட டேக் பண்ண மாட்டாங்க. யார் யார் ஆடுறாங்கன்னே தெரியல. என்ன நண்பா இது?
மார்க்கஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பேரல் போட்டுக்கிறாங்க. ஒட்ட மூப்பே ஆகையா அதனால செமிஸ்டர்லாம் வந்துட்டு ஃபர்ஸ்டே குவாலிஃபை ஆயிடுங்க. லாஸ்ட் மினிட்ல எடுத்துட்டு போயிட்டு ப்ரெஷர் பண்ணிக்காதீங்க. ஓகேப்பா. சில்லா குவாலிஃபை ஆகுங்க. BMSD and BMIC 2025 championship will qualify for the PMGC gauntlet stage. நியூ அனௌன்ஸ்மெண்ட் ஒன்று போட்டுக்கிறானுங்க. BGMI esports first transfer window timeline. After this, there won't be another transfer window for the next 6 months. However, without the official BGMI player esports roadmap, this transfer window is pointless. Krafton will announce a roadmap on 2nd November as per promise, which will finally give clarity to us and teams how BGMI teams will function for at least the next 6 months. இதுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோட ஒரு கான்செப்ட். ட்ரான்ஸ்ஃபர் விண்டோனா ஒன்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா பிளேயர்ஸை நெக்ஸ்ட் 6 months வந்து சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுதான் கான்செப்ட். அதுக்குள்ளே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராஃப்டன் வந்துட்டு ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ரோட் மேப் கொண்டு வருவாங்களாம் November 2. அந்த November 2 வந்து ரோட் மேப் வந்த பிறகு பிளேயர்ஸுக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குமா, பிளேயர்ஸ் அதான் டீம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. டீம் ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை மாற்றக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. காட்ஸ் ஓமன் ஸ்டோன் கருநாடு நவ். ஓகே கருநாடு பிளேயர்ஸ் தான் நானுங்க. இது தெரியாதே நமக்கு. ஸ்டோன் BGMI தெரியும், இந்த கர்நாடகா பிளேயர் சொல்லிட்டு நான் இது கூட சேட்டில் அண்ட் நான் பார்த்துருக்கேன் நிறைய மேட்சஸ். 50 people லைக் பண்ணிங்கன்னா 100 likes போகலாம் கைஸ். லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. செமிஸ்ல நீ இறங்கி ஆடுறா ஐபிக்ஸ் உள்ள நீ இறங்கி மாஸ் காட்டியாங்க செமிஸ்ல. சரி கேம் பிளே போகலாம் நம்ம. சரியா, oh yeah, la 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 tane na ne na ne na tane na 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 tane na 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 4 days rest ஆப்போ BMSD க்கு. Nice bro, crazy bro. என்ன ப்ரோ பார்க்க எக்ஸாஸ்டடா இருக்கீங்க ப்ரோ? பயங்கர எக்ஸாஸ்டடா இருக்கேன் நான். எனக்கே தெரியல என்ன கதைன்னு. எவ்வளோ எக்ஸாஸ்டடா ஃபீல் ஆகுது இன்னைக்கு, எனக்கு ஏன்னு தெரியல. இன்னும் ஆட்டுக்கிறான் இமாட்டல். எந்த டீம்ல ஆட்டுக்கிறான்னு தெரியல. அழிஞ்சுட்டான் இமாட்டல். காடல் இவனுங்க பங்குன்ற இவனுக்கு கூட ஆட்டம் தானே சென்சை அந்த இமாட்டல். சென்சை பங்கு இவனுங்களாம் ஆட்டம் தானே ஒரு காலத்துல. இமாட்டல் இன்னொருத்தன் இருப்பானே, அவன் பேர் என்னது? ஏய் வினாஷ் ஓபி வந்திருக்காரியா? வினாஷ் ஓபி காலேஜ் போவீங்க. இமாட்டலா டிஓடியில் ஆட்டுக்கிறான். ஓ டிஓடி. அப்புறம் விபிக்ஸ் என்ன கதை? பங்க் காடல் சென்சை RNTX ஸ்நாக்ஸ் SITL ஃபியர்ஸ் RNTX ஃபியர்ஸ் மாட்டல். இவனுங்கெல்லாம் ஒரு லைனா பார்த்தானுங்க. அப்பா நல்லா ஆட்டம் தானுங்க.
எக்ஸோன்னு ஒரு இதுல வந்து பேட்டி போட்டு நின்னானுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு மானியா டீம் வந்தானுங்க. அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் யாரோ வந்துட்டானுங்க. இப்போ காமராஜே வந்து பாத்தீங்கன்னா கம்மியா தான் பண்ணிருக்கான் பர்ஃபார்மன்ஸ். என்னன்னு தெரியல. ஐஜெல்லாம் வந்துட்டு பெருசா வந்து பண்ண மாட்டேங்கிறாப்புல. பாருங்களேன், எனக்கெல்லாம் நாலேஜ் இருக்கு தம்பி. நாலேஜ் இருக்கணும் தம்பி, அப்பதான் நீ காம்படிட்டிவே வரணும். என்ன பிளேயர் இருக்கிறாங்க, யார் யார், என்ன கதை, எது கதை எல்லாமே தெரியும். Oh, bro. Crazy, bro. La 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 la. என்னடா ஜிகிள் போடுறான் அவன்? நீ என்ன ப்ரோ சைட் பண்றான் ப்ரோ அவன் எனக்கு? குசி பாய். நவம்பர் 11 லைனப் லாக் பண்ணணும். ரிஸ்கி டாஸ்க். நெக்ஸ்ட் 6 months நோ சேஞ்சஸ். என்ன ரிஸ்கி டாஸ்க்? நல்லா லைனப் 5 பேர் இருக்கிறீங்க டீம்ல. இதுல என்ன ரிஸ்கி லைனப் சேஞ்ச்? இதுல என்ன ரிஸ்கி டாஸ்க்? அப்படியே ஃபிக்ஸ் பண்ணி விடு, அவ்வளவுதான். இதுல என்ன மாட்டு கொண்டு வர போறீங்க எனக்கு புரியலையே. பிளேயிங் ஸ்கோர் மட்டும் பார்த்து டிசைட் பண்ணுங்க. யாரு நல்லா ஆடுறாங்கன்றது மாதிரி பார்த்து டிசைட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். இருக்கிறதே நல்ல டீம் தான். ஏன் எனக்கு ஜிகிள் ஸ்லோவா இருக்கு இன்னைக்கு? கால்குள்ளே ஒத்துக்கிறான். இங்க ஓகே தான். நிறைய டீம்ஸ் கொஞ்சம் ரிஸ்கி. விஎக்ஸ்டி வைல்ட் பிளான்ஸ்லாம் பாருங்க. ஊருப்பா தம்பி. Played playoffs as Baba was sick. The blue team is in the lead. எனக்கு எஸ்போபர் மனோன்னு நினைச்சா பாவமா இருக்கு. ஏன்பா 21 பேர் பாக்குறீங்க? லைக் பண்ணி பாருங்க. என்னபடி அடிக்கிறானுங்க வந்து ஓடு. கோவா இருக்கு எனக்கு. Killing spree for the blue team. இத்தனை பேர் வந்து என்ன அடிக்கிறது?
டபுள் ஹெட் ப்ரோ. முட்டே கொடுக்கல ப்ரோ அவன். What the hell? This guy is craziest camper இருக்கான் ப்ரோ. Half of the match is over and the blue team is in the lead. நிறைய பேருக்கு கஷ்டம் தான் டீம் ஃபார்ம். டீம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்றது. Oh shit, இங்க இருக்கானே அவன். The blue team is about to win. ஏய் ப்ரோ செத்துட்டானே ப்ரோ. சீ. What the fuck is that baby? Aboma. Why not dying bro? இவன் ஆரியா இவ்ளோ கேம்ப் அடிக்கிறான். ஏறானா பாரு. ஏறு வா. வந்து ஆடாத டிடிஎம்ல. Spinning the room match comment is not necessary. It is necessary. Bro like பண்ணிட்டு பாருங்க bro எல்லாரும் 24 people பாக்குறீங்க கரெக்ட்டா. எல்லாரும் லைக் பண்ணீங்க நல்லா இருக்கும். ஓ இது ரேங்க் இல்ல அதனால கேம் படிக்கிறாங்களா? ஐடி நண்பா. வினேஷ் ரெக்வெஸ்ட் கொடுத்தா வர மாட்டாரு. சங்கர் இருக்கானா இல்லையா? ஹிட்லரை கூப்பிடுவோம். அங்கார கூப்பிடுவோம். அங்கார் பிஎம்ஐ கூப்பிடுவோம். இவரு புஷ் பண்ணாரா இல்லையா? ராஜன் ப்ரோ அவர் கூட ஆடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ் 5400 இருக்கான். ஏய் வாடா. $5,500 என்ன ரேங்கியா வரும்? இன்னும் 400 பாயிண்ட் தேவைப்படுது போலியே. ஏய் கேம் வாடா. ப்ரோ ஐபோன்ல வாய்ஸ் டோன் எப்படி செட் பண்றதுன்னு தெரியுமா? மெகாட்ரானுக்கு தான் மேட்ச் இருக்காமே சொன்னானே இப்பதான் சாட்ல 1-1 புக் பண்ணிருக்காங்கன்னு நைட் வரையும். லா 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 நா 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 நா. ஓ யா. ஏய் வினேஷ் ப்ரோ. என்ன வினேஷ் ப்ரோ காலேஜ் போலியா? கேக்குதா ப்ரோ? கேக்குது ப்ரோ சொல்லுங்க. ப்ரோ ஹை ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. காலேஜ் போலியா? பிக் ஃபேன் ப்ரோ. ப்ரோ ஸ்மால் ஃபேன் ப்ரோ. ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ வாய்ஸே வேற மாதிரி இருக்கு வந்து புரியலையே எனக்கு. ப்ரோ மீட்டப்ல கேட்ட மாதிரி தானே ப்ரோ இருக்கு இல்லையா? ஐயோ கொஞ்சம் வியூவர்ஸ் ஆரம்ப போட்டுக்கலாம். Let's fight together. I got 5 eliminations just now. I need a weapon. ரோஷன்சில வந்து என்ன பிரச்சனைனா ஃப்ளெக்ஸ் கேம் பண்ணல. மெம்பர்ஷிப் கிஃப்ட் இருக்குதான்னு பார்த்தேன். இருக்குது தெரியாம கிளிக் பண்ணிட்டேன்.
5 இருக்கு இன்னும். அந்த 5 வந்து நம்ம இன்னொரு நாள் கொடுக்கலாம். ஸ்குவாட் போடுற அன்னைக்கு கொடுக்கலாம் நம்ம. சோலோ போடுற அன்னைக்கு. ஆக்சுவலி இந்த மந்த் வேற முடிய போகுது. இந்த மந்த் முடிஞ்சுன்னா நெக்ஸ்ட் மந்த் புதுசா வரும் தானே 20 கிஃப்ட் வராதா? கணக்கு தெரியலையே. கேக்குதா ப்ரோ? ஹலோ. You have 5 membership left for this to send this month ன்னு போட்டுருக்கான். கேக்குது. இந்த மந்த்னா இப்ப இந்த மந்த் முடிய போகுதுன்னா கரெக்டா? 30th. இன்ஜர் வந்து மந்த் 31 இருக்கா இல்லையா? டேரக்டா 1 தான் இருக்கு. guys 12 people பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்க. இத்தர் ப்ரோ வொர்க் ஃப்ரம் ஹோமா? ஆமா ப்ரோ. எஸ். நான் மெகாட்ரான் அக்காவா மாட்டியாமே. மும்பை போனியா? சிறப்பு. ப்ரோ வாய்ஸ் மேல ஈஸியா வைக்கலாம், எனக்கு சொல்லி கொடு அப்புறமா. கூட வாங்க. 2 பேர் வரும். Six to the 8 to the 6 to the 9 representing 8 people or 9 people. Atarang bro. Era ngula. Hey bro, extra touch bro. சங்கர் ப்ரோ இந்த பக்கம் வரா, என் சைடு வரா. சங்கர் ப்ரோ இந்த பரா இங்க சங்கர். யார் ப்ரோ இது? நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டா? அவன் தெரியலையே, உங்களுக்கு கட்டா போட்டான் அவன். ஆமா கரெக்ட். வினேஷ் என்ன மைக் மியூட்ல ஆடுறீங்க ப்ரோ? ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருந்தாங்க ப்ரோ. கிட்ட ப்ரோ தேங்க்ஸ். செக் ப்ரோ மைக் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ணுங்க ப்ரோ. மைக் மட்டும் காத்து அட மீ கடா பிரேம் சைடு போறா. லெஃப்ட்டா ரைட்டா? லெஃப்ட். போடுவாங்க. நேரு போட்டா எப்படா சாவல? எனக்கு இதுவே வேணும். மாடி போட்டா எனக்கு. நீ போய் அடி ப்ரோ, இதை வச்சு ரிவே பண்ணலாமே. இல்ல இது சர்க்கிள் குள்ள வர இருக்காண்டா. பின்னாடி பண்ணு ப்ரோ. இதை பாக்காதே, ஷாட் கன் இருக்கான் இது. ஹே ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் இருக்கா? Da ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் ப்ரோ சி
நமக்கு ஆப்போசிட்ல ப்ரோ இங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க புலி முன்னாடி. நேடு போடுறேன். ஒரே நிமிஷம் தல. ப்ரோ இங்க வரணும். வர இங்க கீழ ஃபைட். அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி எடுங்க ஒரு நிமிஷம். இங்க இருக்கானுங்க ப்ரோ, இங்க இருக்கானுங்க ப்ரோ. சங்கர் ப்ரோ ப்ரோ. ஏய் கிரேனேட் இங்க இருந்துச்சு. என்ன ப்ரோ சண்டை போட்டான்? ஹீல் இருக்கா ப்ரோ? ஹீல்ஸ் இல்ல. இந்தாங்க. நேடு போறானே. எனக்கு வரீங்க? ஆம்டா. எங்க இருக்கு? நேடு போடுங்க ப்ரோ. அங்க நேடு போடுங்க ப்ரோ. கிரேனேட் இல்ல ப்ரோ. கிரேனேட் இல்ல. இல்ல ப்ரோ. மேல இருக்கான் ப்ரோ. நிறைய பேர் இருக்காடா. நைஸ். Awesome. Watch out. ப்ரோ இங்க யாரோ வரா? இல்ல எங்க ப்ரோ? இந்த பக்கம் வரா ப்ரோ. என் கூட வாங்க. கீழே ஒருத்தர் இருக்கான். ஒரே நிமிஷம் ப்ரோ. கீழே நிறைய பேர் இருக்கானடா. ஹோல்ட். ஆமா ஃப்ரண்ட்ல போட்டு காட்டுது. இங்க ஒரு சோஃபா பின்னாடி இருக்கானா? என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் Marked a location. இங்கே இருக்காங்க. ப்ரோ கிரேனேட். இந்த வழியா வராம பாருங்க. Watch out. Watch out. வா. இங்கதான் ரெண்டு பூட்ஸ். ஒருத்தன் வெளியே ஒருத்தன் மேல. ப்ரோ இதான் இங்க சவுண்ட் கேக்குது. வெளிய வந்தான்டா. எப்படி படுத்துருக்கான் பாரு. ப்ரோ இவன் வேற இந்த பாம் பின்னாடி வரான் பாருங்க. இல்ல ப்ரோ உட்கார்ந்து போங்க. பின்னாடி வரான். ப்ரோ யாரு இது? 2 வாட்டி முடிஞ்சிச்சு அவனுக்கு. அவ்வளவுதான். ஐயோ வரானுங்க. 2 வாட்டி போட முடியுமா? 2 வாட்டி தான் போட முடியும். Awesome. நான் அடிக்கிறேன் சாவ மாட்றானுங்க. எனக்கு புரியல. எனக்கு ப்ரோ என்ன 8 பேரு? 4 பேர். ப்ரோ முன்னாடி இது ஓபன் பண்ணிட்டா ப்ரோ? பண்ணு ப்ரோ. ரூட் கிடைக்கும். ப்ரோ மூஞ்சி முன்னாடி வரட்டான்டா. Awesome. இன்னொருத்தர் இருக்கா? Awesome. வரணும். எங்க இருக்கான்? இதுக்குள்ள Watch இது. out. Hey. The heck? ஷேக்கர் ப்ரோ மாலி இருக்க வர. குட் ஒன். இன்னொருத்தன் தான் வெளியே எங்க இருக்கான்னு நினைக்கிறேன். இங்கதான் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. பிளேஸ் சுட்டா ஏதோ பறந்து வரான் பாரு. இதான் ப்ரோ பறந்து வரான். வெளியே விட்டான். Marked a location. Awesome.
அவ்வளவுதானே. ஒரே ஒருத்தன் வந்து வண்டி எடுத்து போறான் பாருங்க. ஏதோ வண்டி எடுத்து ஓடுற வண்டி எந்த சைடு? போயிட்டா இருங்க ப்ரோ. எங்க போறான்? அங்க போறான்டா. நீங்க போங்க. வெஹிக்கிள் தான் போவான். ஷூட்டிங் வெஹிக்கிள் தான் போவான். தெரியுது மோகன் ப்ரோ, நல்லாவே தெரியுது. ப்ரோ இது இருக்கா? ப்ரூம்ஸ்டிக் இருக்கா? இல்ல என்கிட்ட எதுவும் இல்ல. ப்ரூம்ஸ்டிக் அங்க உள்ள இருந்துச்சு ப்ரோ. இல்ல ஏறுங்க. கிட்ட உள்ள போங்க. நீக்காலுக்கு தான் போயிருக்கான்னு நினைக்கிறேன். ரோடல போனா ஷாட்கன் புல்லட் வேற இல்ல. செவனா ஷாட்கன் ஷாட் ப்ரோ. மாசங்கர் வாங்க படி. நாங்க போய் பாருங்க ப்ரோ. போறா. கிளம்புறா. ரீசார்ஜ் பண்ணிட்டான் நான். எந்த சைடு போறான்? இந்த ஃப்ரண்ட்ல அப்படியே சைடு போங்க. இங்க தான் வந்தான். மிராடோ ப்ரோ போய்டுவான் ப்ரோ சீக்கிரமா. இல்ல மறந்துட்டான் ப்ரோ. இதோ அங்க போறான் ப்ரோ. பேக் பின்னாடி ப்ரோ. டிராப் எடுத்துறான் ப்ரோ. பாட்டானா? சோலோ தான். ப்ரோ நிறுத்தி. பாட்டாரு வினேஷ். ரெண்டு பேர். ஒருத்தனா ரெண்டு பேரா? நீ சேஃபா 2 பேர் இருக்காங்க. வண்டி வெடிக்குவீங்க. ரெண்டு தான் நினைக்கிறேன். Awesome. ஸ்கிரீன் பார்க்காம ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க. ஸ்கிரீன் பார்த்து தான் படிக்கிறேன் நண்பா. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. I got supplies. அடே வாங்கடா, தொடப்பது போடுவாங்க. அப்பார்ட்மெண்ட் போலாம். எக்ஸ்டெண்டட் பேக் வேணும் ப்ரோ. ஷாப் எங்க இருக்கு? நியர்பை. இங்க ஷாப் இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. மேல அந்த ஹெலிகாப்டர். ஹெலிகாப்டர்ன்றேன். 11 பேர் பாருங்க. சும்மா லைக்கா தட்டி விட்டு பாருங்க. அம்மா சங்கர் எப்படி இருக்கீங்க? ரெடி போயிட்டு இருக்கு. ப்ரோ ஸ்மோக் பாருங்க. எங்க? Watch out. ஷாப்லயா? யாருமே தெரியல. Watch out. ஆமா ரூஃப்ல போட்டுருக்கான். டாப். இவனுங்க தானே அது? எஸ் நானி பண்ணானுங்களா? இந்த நம்ம பைசல்ல அடிச்சான்ல படுத்து கண்டு அச்சான் அவன். என்ன 2 பேரை நாக்கு வச்சான் ப்ரோ. ப்ரோ இங்க லெஃப்ட்ல மிராடோ போறோம் ப்ரோ. வாங்கடா போங்க. இப்பாட்டான நினைக்கிறேன் ப்ரோ. பாட்ல போறா. இல்ல போறா ரைட் போறா. ரீகாலுக்கு தான் ரோட்ல போறா. என்ன ப்ரோ பண்றாங்க? ஏய் ரெஸ்டாரன்ட் நாக்கு ப்ரோ. 2 பேர் நாக்காடா. செல்ஃப் ஆவறீங்களா? வரவா. நான் செல்ஃப் ஆறேன். நீங்க வந்து கவர் வைக்கணும். இந்த ரிஜிலா இருக்காங்க. எங்க இருக்கான்? எங்க இருக்கு? அங்க இருக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல படுத்துட்டு இருக்கான். ஏடா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலையேடா. எங்கடா நான் ரீகால் பண்றேன். நான் கேட்டேன் ப்ரோ. நானே இங்க தான் ரீகாலுக்கு தான் வந்தவங்க நினைக்கிறேன். ரோடல
இருக்கானுங்க. நான் ரீகால் பண்றேன் ப்ரோ. I'm recalling a ப்ரோ teammate. வீசானு ப்ரோ. மேல பாத்தாரு. Call me. உள்ள வந்துருங்க ப்ரோ. மேக் பாருங்க. மேக் ப்ரோ. லிட். Awesome. Oh. I'm recalling a teammate. I was out left man before. No bro. நீ கூப்பிட்டா வரவே மாட்டற இப்பலாம். கூப்பிடுறதாவே இல்ல ஹங்காட். I got supplies. அந்த காரணம் இந்த காரணம் டெய்லி எதனா காரணம் சொல்லிட்டே இருக்கறான்ப்பா இந்த பையன். அலைக்காவாது இனிமே. ப்ரோ இங்க வாங்க ப்ரோ. இது எடுத்துக்கலாம். மீராடோ. ப்ரோ எனக்கு ஷாப் கூட்டி போங்கண்ணா. நானும் அதேதான். வாங்க போலாம். ரஜாக் ஷாப்புக்கு போங்க. காயின்ஸ் எவ்வளவு வச்சிருக்கீங்க? யோகோசோ பாய் வாங்க பாய். எல்லாரும் பீப்பிள் பாருங்க பாய் லைக் பண்ணுங்க. 3 பேர் இருக்காங்க அடி ப்ரோ. ஒரே ஒரு கிட்ட ஒரு கட்சி. ஹெலிகாப்டர். ஆஃபீஸ் செகண்ட் ஷிஃப்ட் டைமிங் என்னது ப்ரோ? ஆஃபீஸ் டைமிங் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 6:15 to 3:15 நண்பா. ப்ரோ ஒரு 2 காயின் இந்த கொடுங்க ப்ரோ. ஈவினிங் 6:15 போனா காலையில மார்னிங் 3:15 வீட்டுக்கு வரேன். Awesome. ஐயோ நான் மெயினா வாங்க வந்ததே வாங்கலையா? காயின் கொடுங்க. இந்தாங்க ப்ரோ. 4 காயின்ஸ் இங்க இருக்கு. வாங்க போலாம் வாங்க டின்னர் எடுப்போம். என்ன ப்ரோ மாட்டிக்கிச்சா? அன்காட் பிக் பீப்பிள். அவர் பிக் பீப்பிள் தான் அவரு. 50 people லைக் பண்ணீங்கன்னா 100 லைக்ஸ் போலாம் गाइस. நீ 28 பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. ஃபியூல் இல்ல ப்ரோ கார்ல. ஃபியூல் போடலாம் போங்க. கார் செட்ல தான் வந்து. எங்கே கார் இருக்கியா? கார் இல்ல செட்ல இருக்கு. நான் கார் செட்ல இருக்கான்னு பார்த்தேன். ஃபிளார் அடிக்கிறான் பாருங்க. ப்ரோ ஃபிளார் நிறைய அலைவ் இருக்கு அடிக்கலாம் போங்க. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஷிஃப்ட் டைமிங் ப்ரோ. ஏய் சம்மர் ரண்டர்ரா சரியான ரண்டர்ரா. ப்ரோ யாரோ வரான் ப்ரோ. அசென்சர்ல வந்து பின்னாடி வர வெயிட் பண்ணு. ஸ்லோ பண்ணுங்க. முடிஞ்சு. அசென்சர் ஷிஃப்ட் டைமிங் கேக்குறீங்களா? என்ன கேக்குறாரு உங்களுக்கு? 9 hours அப்புறம் ஒர்க்கிங் அவரு. 1 hour லஞ்ச் 8 hour ப்ரொடக்ஷன் ப்ரோ. நிறைய ஆஃபீஸில் வந்து 10 hours இருக்கு ப்ரோ. 10 hours 9.30 hours. ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸா ப்ரோ? ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் ஆமாம் 8 hours. நமக்கு 5 hours ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் 1 hour லஞ்ச் அவ்வளோதான் ப்ரோ. முடிஞ்சு 5 hour ஒர்க்கிங் ஹவரா? ஆமா. பண்ணி அது என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 1 hour, செகண்ட் ஆஃப் 4 hours. லாகின் டைம் என்னது உங்களுக்கு? அப்போ ஒன்றும் புரியலையே எனக்கு. லாகின் டைமே இல்லை ப்ரோ. 11:30 லாகின் பண்ணுவாங்க, 5 o'clock இறங்கிடுவாங்க. ஜாலியாக இருக்கே ப்ரோ அந்த ஆஃபீஸு. ரெக்கார்ட் பண்ணிக்கங்க என்ன இப்போ ஆஃபீஸில் சார் நான் வந்து அப்புறமா 5 o'clock லாகின் பண்ணலாம் ப்ரோ. நீங்கள் பெங்களூரில் இருந்திருந்தா உங்களை ப்ரொமோஷனுக்கு கூப்பிட்டுன்னு போயிருக்கேன் ப்ரோ.
யாரு கேட்டாலும் பெங்களூர் இருக்காங்களான்னு கேட்குறேன். கமலா ப்ரோ வீக்கால்ல இருக்காங்க. வீக்கால்லே இருக்கானுங்க, அங்கேயே இருக்கானுங்க. எங்க அடிக்கலாம் ஃபைட்? எங்க மலபார் அடிச்சலாம் இருக்காங்க. ப்ரோ ஏன் மாதிரி ஏற்ற மாதிரி என்னையா அது? வா வா வா, அவனை புஷ் பண்ணலாம் வா. ஏறி ஏறி ஏறு ஐயோ ஏறி போறானுங்க பாரு இவனுங்க. போட்டுருக்கோம் ப்ரோ. ஜஸ்ட் எனக்கு லேக் ஆகுதுடா டிவைஸ் பயங்கரமா. ஸ்க்ரீன் பயங்கரமா எனக்கு வந்து ஒரு அப்டேட் ப்ரோ. என்னால ஏய் எங்க போனா பை மேல லே பண்ணிட்டு தெரியலையே எங்க இருந்து அடிக்கிறாங்க ப்ரோ. ஃபிளார் இருக்கு வேண்ட. ஃபிளார் ரெடி. இவன் டீம்மேட் எங்க ப்ரோ? டீம்மேட் எங்கன்னு தெரியல ப்ரோ. லே பண்ணிட்டு ஓட்டுறான். இப்ப மேடி பாரு. ரீனாடி பாரு. ஏய் ஏன் அடிச்சேன் ப்ரோ. போறேன் பின்னாடி இருந்து அடிப்பான். வாஸ்டா ப்ரோ. சி சிங்கிள் ப்ரோ. நைஸ்டா. Awesome. இதுல இருக்கான் ப்ரோ. சி நீங்க கீழ வாங்க கீழ வாங்க. அவன் அடிப்பான் கீழ வாங்க. ஏய் இது போறானுங்கடா. ஓட்டுங்க ஓட்டுங்க ஓட்டுங்க. மோட்டரா? மோட்டர் போடுறான் மோட்டர் போடுறான். ஒன் ஹெச்பில இருக்கீங்க பாத்து. அந்த கார் எடுங்க. நான் எடுக்கிறேன். சூர் என்ன பண்ணுங்க கார் எடுத்துட்டு வீட்டுக்கு வந்து ஓகேவா? ஓகேச்சா சரி வாங்க. அந்த இதுக்கு தொடப்பு கட்டி போட்டு வாங்க. வேற டேஞ்சர் ரொம்ப போஞ்சிச்சு. விட்டுடுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ வண்டி டியூப் போயிடலாமா? இல்ல ப்ரோ. டியூப் வந்துருங்க. டியூப் வந்துருங்க गाइस. இருக்கு. ஒரு 150 புல்லட்ஸ் அவ்வளவு நேரமா ஓடிக்குது. சி சுட்னே இருக்கீங்க. காது அடிச்சிரும் ப்ரோ. யார சொல்றீங்கன்னு தெரியல. காதுதான் ஐயாம வருங்க. இங்க ப்ரோ கீழ தூக்கு போனே பண்ணி கீழ எடுத்து நான் போய் பிரிட்ஜில் நிற்கிறேன் ஓகேவா? அவனுக்கு பிரிட்ஜ் சைடு தான் வரணும். பிரிட்ஜ் இல்ல விஜய் நான் போஸ்டட் வீடியோ என்ன சொல்றாரு ப்ரோ? நீ எதுவுமே வர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாரு. மாநாட்டுக்கா? ஏய் மேல பிரச்சாரமே இல்லைன்னு சொல்லிட்டான். சரி பார்த்து பார்த்து ஓப்பன்ல போகுங்க. வேற அடிப்பான். அலைவு அதிகமா இருக்கு ப்ரோ. அவனை பேன் அடிங்க ப்ரோ. இவனை பேன் அடிங்களேன். தயவு செஞ்சு அவனை பேன்ல அடிங்களேன். நீ அவனை பிடிச்சி சாவு. இல்லை ப்ரோ இன்னும் அடி இல்லையா? இங்கே தான் இருக்கான் பாரு. லாக் பண்ணுறேன் நான். வா பேன் அடி. எயில வரான். பேன் அடி. எத்தனை போய் பேன் அடி. ஓட அவனை. நம்பர் சால்டி. நான் எதுக்கு கேம் ஆடுறானே தெரியல. உயிரெடுக்குனே வரானே. இங்க மேல் யாரோ அடிச்சானே சங்கர் ப்ரோ. எங்க? ஆமா மேல இருக்கான். சரி மேல ஏற முடியும். ரிகார்டிங் டாம்பேட் ஸ்டாம்பர் ப்ரோ. அது ஸ்டம்பேட் ஜோனே இல்ல. என்ஜி அடிக்குது எனக்கு இப்போ. எதுல போஸ்ட் பண்ணிருக்காரு? மேல பாருங்க ப்ரோ. மலை மேல இருக்கு. Watch out. கார் பின்னாடி
இல்ல ரிட்ஜ் பின்னாடி தூக்கிற 5 நிமிஷத்துக்கு பேசி போட்டுருக்காருப்பா வீடியோவை. பர்சனல் ஃபோன் என்னது ப்ரோ? ஐபோன் 11 நண்பா. ஃபினிஷ் ப்ரோ. ஏய் சொல்றா. லாஸ்ட் 1 மினிட் பாருங்க பேசிட்டாரு. சரியா? இன்னும் கேட்க மாட்டேது எனக்கு. I got supplies. மோஸ்டா இது பிளான்ட் மாதிரி தான் ப்ரோ நடந்துருக்கு. அது அந்த ஏரியா ஃபுல்லா அந்த அமைச்சரோட கண்ட்ரோல் தான். எனக்கு அனுப்பு. எப்படி ஷேர் பண்ணணும்? ட்விட்டர் வச்சிருக்கியா? ட்விட்டர் இருந்தா தான் பார்க்க முடியும். ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்துறீங்க. ஓ வீடியோவா? இவன் யாரு ப்ரோ? இது குத்துடு ப்ரோ. எங்க ப்ரோ? இங்க குத்துடுங்க. நான் அடிப்பா வந்து அடிக்கறேன் ப்ரோ. Android பெஸ்டா ஐபோன் பெஸ்டா? Android. ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணுமா? இருங்க ட்விட்டர் அது பார்க்கலாமா? காப்பி அடிக்க மாட்டாங்களா பார்த்தா? ப்ரோ நான் அடிச்சனா ப்ரோ லெஃப்ட். யாரு? லெஃப்ட்ல எங்க போறீங்க? வீடியோ தானே அது. அவங்க 3 பேர் இருக்காங்க ப்ரோ. பாத்து அந்த ஜோன் வேற போறோம் கொஞ்சம். இல்ல ஆவாது என்ன அடிக்க. ஜோன் போடலாம். 4 நிமிஷம் வீடியோ. ஓகேவா? யாரா வேணும்? அவ்வளவு தான் நிக்கறாங்க. ஃபினிஷ் ப்ரோ வந்து நீங்க என்னடா அடிச்சா? ஜோன் மட்டும் புடிங்க. நம்ம கிளாஸ் பண்ணனும். ரெக்கார்ட் ஆகுது. வெயிட் பண்ணு. நைட் டவர் தான் ப்ரோ ஜோன். டேஷ்ல கிளம்பறோம் பாருங்க. என்ன சொல்றாருன்னா என்ன என்ன வேணா பண்ணுங்க, என்னோட தோழர்கள் மேல கை வைக்காதீங்க அப்படின்ற மாதிரி பேசியிருக்காரு. ப்ளஸ் வந்துட்டு இது நாங்கள் பார்த்து தான் பண்ணோம், பட் எங்கள் மேலே எந்த தப்பும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. ஃபைட்டு வாங்க. குத்திட்டாங்க ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் தெரியும் என்ன சொல்ல வராருன்னு அவரோட பிஓவி. புளிய தலைமுறை டிவி மேகு ஃபோட்டோகிராஃபி பஸ் பர்சனலிஸ் எந்த ஃபோன் பெட்டர்? ஐஃபோன் தான் பெட்டர். கேமிங்க்கும் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு. If you really love photography அப்படின்னா கேமிங்க்கும் வேணும் அப்படின்னா ஐஃபோன் போங்க. ஐயோ ஸ்னைப்பர் ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க வரேன். அவன் தான் ப்ரோ. நைஸ் ஒன். குட் ஒன். லாஸ்ட் ஒருத்தன் சேவ் மட்டும் பண்ணு. ஒருத்தரே நான் வினேஷ் அடிச்சு பாட்டினுக்குற. இங்கதான் இருக்கா. ஐயோ காக்கா போய். டேரக்டா சிஎம் சொல்லிட்டாரு. அப்படியா? நான் பார்க்குறேன், எனக்கு சவுண்டு கேட்காது அதில் எவ்வளோவா, அதனால நான் வந்துட்டு அது வேற ஸ்பீக்கர் வேற க்ளீன் பண்ணணும். ஏன் ப்ரோ வைக்கர் ப்ரோ, ஏன் ப்ரோ ஸ்கூல் ஓப்பனு நவம்பர், அதுக்கு மேலே உள்ள போயிட்டு ப்ரோ, கவர் போயிட்டு ப்ரோ. விவோ X20 அது தெரியல ப்ரோ. விவோ ப்ரோ ரிவைவ் பண்ணினே இருப்பான்னு பார்த்தேன் ப்ரோ. விவோ பத்தி ஐடியா இல்ல. ரிவைவ் பண்ணுவாங்க ப்ரோ. கவர் பண்ணுங்க, நான் கிரேனேட் போடுறேன். ஷீல்ட் வச்சிருக்கீங்களா? ஷீல்ட் போட்டுக்கோங்க. மணி ஆயிடுச்சா? உள்ள போய்ட்டான் ப்ரோ. நான்
போயிட்டானா? உள்ள போயிட்டான். கீழே வந்திருப்பான் ப்ரோ பார்த்து. ஒரு ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து 3 அடிக்க போதான் ப்ரோ. அதுக்கு வந்து 4% ஆஃப் சான்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம 3 வந்து காலியாக போகுது. நம்ம 3 காலியானா என்ன தெரியுமா? அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு வந்து இடிக்கிற ஆஸ்ட்ராய்டை வந்துட்டு இப்போ என்ன பண்ண போறாங்கன்னா ஒரு ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் வந்து வச்சு மூவ் பண்ணதுக்காக ட்ரை பண்றாங்க. அதாவது ஸ்பேஸ் கிராஃப்டை விட்டு அதை வந்து திசை திருப்ப பார்க்கறதுக்காக பண்றாங்க. வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ, சங்கர் ப்ரோ. அப்படி இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நியூக்ளியர் பாம் வந்து யூஸ் பண்ண அந்த ஆஸ்ட்ராய்டு மேல ஸோ வந்து ஒரு கிரேசியான ஒரு ஈவெண்ட் இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ வந்து 3A கிளாஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மந்த் அக்டோபர் 29 ஐ கெஸ் இட் வில் கிராஸ் த எர்த். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஸ்பீடில் வருதுன்றதே கணிக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி நாசா வந்து ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் செட் ஆஃப் ஸ்பீடில் வந்துட்டு இருக்குது. ஸோ தெர் ஆர் கிரைசியஸ் நியூஸ் கம்மிங் அப் ஃப்ரம் நாசா. என்ன ஆக போகுதுன்னு தெரியல உலகம். ரெண்டு பயங்கரமான நியூஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க ஆக்சுவலி. எப்படி ப்ரோ ஆஃபீஸ்லேயும் ஸ்க்ரீன் டைம் தென் ஃபோன் டைம் எப்படி ப்ரோ ஹெல்த் இருக்கு? டைகர் ப்ரோ அப்படியே கிளம்புறோம் ப்ரோ. ஓகேடா, ஸ்க்ரீன் டைம் கம்மி பண்ணணும் ப்ரோ. அது எப்படி பண்ணணும்னு தெரியல ப்ரோ. எனக்கு நிறைய ஸ்க்ரீன் டைம் பாருறேன் நான் ஆக்சுவலி ஆஃபீஸில். அதுக்கு தான் ஸ்பெக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். பட் ஸ்பெக்ஸ் எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும்னு தெரியல எனக்கு. ரேடியேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் ஆகும் கண்டிப்பாக ஹெல்த்து. 24 மணி நேரம் பிசியில் தான் இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆகுது. கம்மி பண்ணணும். வேற எதுனா பண்ணலாமான்னு யோசிக்கிறேன் யூடியூப் போய் விட்டுட்டு. நிறைய ஸ்க்ரீன் டைம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு எனக்கு. ஹெல்த்து போயிடும், பயங்கரமாக போயிடும் ஹெல்த்து. ஏன்னா அவ்வளோ ரேடியேஷன்ஸ் தாங்காது பாடி. பிசி தான் இருக்கிறதுலே ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி ரேடியேஷன்ஸில். ஃபோன் கூட அவ்வளோவா பிரச்சனை இல்லை. நம்ம நிறைய நேரம் பிசியில் உட்காந்தோம்னா அது ரொம்ப பேட் ஃபார் ஹெல்த்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா பிசியில் அவ்வளோ வந்து எமிட் ஆகும். அது எப்படி கம்மி பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியல ப்ரோ. கேக்குதா இல்லையா நேற்று? கண்ணு போயிடும் வேற. நம்ம என்னதான் வந்து எப்படி சொல்றது ஸ்பெக்ஸ் போட்டாலுமே இட்ஸ் ஸ்டில் அஃபெக்டிங் அவர் வி ஆர் ஸ்டில் சீயிங் த ரேஸ் ரைட். அதனால அதுவுமே கொஞ்சம் பார்க்கணும். இங்கே ஒரு 3 ஹவர் உட்காரேன், அங்கே ஒரு 8 மணி நேரம் வச்சேன்னா கூட 12 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட நான் வந்து பிசியில் தான் இருக்கேன். அதை தவிர்த்து ஃபோன் ஸ்க்ரீன் டைம் இருக்கு. இப்போ யோசிச்சுக்கோங்க, லிட்டரலி என்னோட லைஃபே ஸ்க்ரீன் டைமிங் தான் போயின்னு இருக்கு. ஐ நீட் டு ரெடியூஸ் இட். உள்ள ஸ்கேனத்தை பார்த்தா தான் தெரியும் நான் ஆயிருக்கேன். ப்ரோ மேட்ச் இருக்கா? நாளைக்கு ஒரு கிளாசிக்காரியா? கிளாசிக்கா ஒன்று வேணா போடுங்க, வரேன். வரேன் போட்டு நானே கிளம்பிடுவேன் நினைக்கிறேன்டா. இன்னைக்கு சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சிட்டேன் நானு. அதான் டவுன்லோடு சென்ட் ஆக மாட்டேங்குது. பட்டுன்னு ஆயிடும். ஒன்னா கதை இது ஒன்றும் புரியலையே. ஸ்லோவா இருக்கு.
புரியல 5 மணி ஆக போதானே அதுக்குள்ள 4 தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பிசினஸ் பிளான் என்னது ப்ரோ? பிசினஸ் ஃபர்ஸ்ட் கேபிட்டல் வேணும் ப்ரோ. கேபிட்டல் சேர்த்த பிறகு தான் பிசினஸ் யோசிக்கணும். ஏன்னா இது ஒரு வீடியோ கூட சென்ட் ஆக மாட்டேது, காண்டாவது. என்ன வீடியோ ப்ரோ? கேமா? இல்ல தளபதி வீடியோ, ட்விட்டர் வீடியோ தளபதி போட்டுருக்காரு. ஆன்சர் கொடுத்துட்டு திரும்ப சென்ட் பண்ணுவோம். நான் ப்ரோ ஃப்ளைட் பார்த்தது லிங்க் அனுப்பிச்சிருங்க ப்ரோ. இல்லைன்னா அப்படியே கூட பார்த்துக்கலாம். அவங்க கிட்ட டீடைல் இருந்தா நான் கார் எடுக்கிறேன். லாகின் பண்ண தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இல்லை தேவையா? லாகின் பண்ணணும்டா. கேட்போம் லாகின். நீங்க கார் எடுத்துட்டு போலாம் ப்ரோ. என்னடா இது? டேய் எக்ஸிட் ஆயிக்கலாம்டா. நான் இப்பதான் பார்த்தேன். பேசிட்டே மறந்துட்டேன் ப்ரோ. நான் கீழே இங்க கார் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கார் செட்லயே இருக்கும். Watch out. கார் செட் இருக்கு. இந்த கார் செட்டா? டேஷ் இருக்கு. எனக்கு லோட் ஆகாம தெரியுது. गाइस 5 people பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. லைக் பண்ணி பாருங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க டப்பு கார்ல இருங்க. என்ன பிக் பண்ணிக்கோ. ப்ரோ சங்கர் ப்ரோ டப்பு வா ப்ரோ. டப்பு வா ப்ரோ. என்ன போயிடுச்சு. ஏய் எங்க வரடா. Watch out. ஃப்ரீ கில்டா. Marked a location. ஏன்டே enemy ப்ரோ இரு ப்ரோ. சங்கர்டி மேல போய்ட்டான். பாத்து என்கிட்ட கன் இல்ல எதுவும். ரேஞ்ச் அதான் கவருக்கு போயிடு. அதான் வண்டி நிறுத்திட்டேன். நேடி நீயா ப்ரோ பிச்ச? இல்ல அவன் பக்கத்து வீடு போ. பக்கத்து வீடு செக் பண்ணானு தெரியல. ஏய் நல்ல அடி. சரியால. நல்லா அடி வாங்குறேன் என்கிட்ட. நீ சொல்றேன். வாங்க அப்படியே ஓடிடலாம். வாங்க குடு. ஈவென்ட் போய் அதனால பார்த்துக்கலாம். பண்ணி விட்டோம் பிரச்சனை இல்லை. என்ன ப்ரோ நின்னுட்ட? அதுல ஏன் வீடியோ போட மாட்டறாருன்னு தெரியலையே. அவ்வளவு பேர் இன்ஸ்டா வச்சுக்கிட்டு. நீங்க யார் சொல்றீங்க? நான் நாக் ஆயிட்டேனா அப்படியே நீங்க பேசுறீங்க. அதுல தளபதி வந்துட்டு எப்படி சொல்றது இருக்கா? இல்ல இது இன்வால்வ் பண்ண வரான்னு நினைக்கிறேன். பார்ட்டியோட இது புரியுதா? என்ன பண்றாரு? ஆரி ப்ரோ பத்தே வண்டி ஓடுடா. நாக் ஆகணும். பிளேயர் ப்ரோ. அவன் அடிக்கிறதுல கொஞ்சம் கால தாமதம் ஆயிடுச்சு. வாங்க போயிடலாம் கைஸ். சங்கர் ப்ரோ மனசுலயே நீ திட்டுங்க போலயே. இல்ல பரவாயில்ல. டைரக்டாவே திட்டுவாங்க ப்ரோன்றீங்களா? ஏதோ கிளிட்ச் ஆயிடுச்சியா? எத்தனை பேரு? அப்படியே நீங்க ஒரு ஹோல்ட் பண்ணி வைங்க. நாங்க அந்த இடத்துக்கு வந்துடுறோம். ஓகேவா? யாருமே இல்லை ப்ரோ. சென்டர் ஆஹா ரெண்டே பேர் தான் ப்ரோ. ரெண்டு வந்துருக்கோம் கிடையாது. 500 மீட்டர் ஓபன் ஆகுதான்னு பாருங்க. இப்போ டவுன் ப்ரோ வச்சு எத்தனை பேர் இங்கதான் இருக்கான். வீட்டுக்குள்ள ஓடிரு ப்ரோ. இருமான ஒரு டீல போட்டான்டா.
தான் ப்ரோ இருக்கான், இன்னொருத்த பின்னாடி வீட்டுல தான் இருக்கான். நான் தூக்குறேன் ப்ரோ. அதான் வரும்போதே இது காட்டுச்சு. ப்ளே ஆகுதா பாரு. ப்ளே ஆகும். என்ன ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க எல்லாரும்? உங்களுக்கு சாம்பார் அங்க 4 கிலோ போச்சு சங்கர் ப்ரோ உங்களுக்கு. எங்க எங்க அதுக்கு அவருக்கு ஓபன் பண்ணலாமா ப்ரோ? இது யார் நினைச்சா சொல்ல முடியும் சொல்லுங்க ப்ரோ. வராதீங்க ப்ரோ. யாரோ வரான். ஒருத்தர் யாரோ வந்துருக்காங்க. பாப் உங்க சைடுல தான் வரான். 4 பேர் இருங்க ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. கண்ணாபிரான் ஆயிட்டாங்க. 4 பேர். நீங்க எங்க ப்ரோ இருக்கீங்க? ப்ரோ வெளிய வாங்க அப்படியே. இல்ல தெரியாது நான் இருக்கடா. கிட்டிட்டானா? பண்றானே ப்ரோ. எங்க இருக்காங்க? ஒரே ஒரு மார்க். எங்க Watch out. நான் போச்சுட்டேன். ப்ரோ விக்கி இரு ப்ரோ. ஃபீல்ட் போடுறான் ப்ரோ. மொத்தமா ஓட்டான் போல அவன் டீம்மேட் விட்டு. இன்னொருத்தர் இருக்கானே பைக்காது. அந்த ஒருத்தன் பக்கி எடுத்து போனா. Watch out. Watch out. Watch இல்ல தான் out. போ. அப்ப அங்கதான் வந்திருக்கான். சவுண்ட் கேட்டுச்சே பக்கி சவுண்டானா. அவன்தான் ப்ரோ அங்கிட்டு போய் நிறுத்திடுவான் ப்ரோ. அங்க இருக்க போட்டு கேட்கல உங்களுக்கு. அந்த கூப்பு தான். ஆனா 4 பேர் தானே அவனுங்க. 2 பேர் கேம்ப்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ஒருத்தன் பக்கி எடுத்துட்டு ஓடுற சவுண்ட் கேட்டுச்சு. அவன் வேற எங்க போய் லூட் அடிக்கிறான். அது இல்லாம 7 பேர் வந்தானா அது இருக்கான். என்ன தான் லூட் அடிப்பான். இங்க தான் இருக்கான். வா ஜல்தி வா. ஜல்தி போதுமா? ஓடி வரேன் ப்ரோ. வாங்க ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ. நீங்க கூட வாங்கல. நான் உங்களுக்கு ஒரு ட்ரிக் உங்களை வந்து சைஸா கூட்டி போறேன். சைஸா கொல்லு ப்ரோ அந்த பழக்கமே இல்ல. எப்படி ஸ்ட்ரைக்கர் ப்ரோ மாசா? டேய் அவன் வச்சிருப்பான் நம்மள. ப்ரோ 2 பேர் லைஃபும் பாரு ப்ரோ. அந்த ஷீல்ட் தாண்டி புல்லட் வராது ப்ரோ. இந்த ஷீல்ட் வச்சு போய் அவன் அடிச்சா அவன் பறந்துருவான். ஈஸியா அடிச்சிடலாம். ஓட்டாங்க சேவ் பண்றதுக்கு. நீங்க 2 பேர் இருக்கான். 4 ஃபுட் கேட்ச்சு எனக்கு. அவன் தான் ப்ரோ அது. இந்த நீங்க அடிச்சீங்க அவன் தான் அந்த பைக். அந்த சைடுல தான் போறான். இவன் தான் அவனோட டீம்மேட். 4 பேர் இருந்தாங்க அங்க. இந்த டீம்மேட்ட காட்டிக்கிறேன். ஏன்னா இங்க நான் தரந்தேன்ல அதனால காமிச்சு கொடுப்போம். இல்ல ப்ரோ இதே எப்ப ப்ரோ நீங்க எது பண்ணி வச்சிருக்கீங்க? எப்படி வந்தாங்க தெரியல. ப்ரோ சென்டர் ஆக்டிவேட் பண்ணி தான் நான் அங்க வந்து க்ரோஸாலா எடுத்து வச்சு அச்சன் இருக்கேன். என்ன ப்ரோ கேள்வி கேக்குறீங்க? வந்தாரு. க்ரோஸா எடுத்து சுட போறது தெரியாதா நாம? அரே உட்கார்ந்து அடிக்க போறேன். டேய் யார் ஹோல்ட் இரு ஹோல்ட் பண்ணு ப்ரோ. ஒன் டைம் ப்ரோ போட மாட்டறான் ப்ரோ. Watch out. சீக்கிரம் ரெடி. சும்மா கவர் ஃபை பண்ணு அவ்வளவுதான். ஒரு நாக் வச்சிட்டேன் அவனுங்கள. எங்க இருக்கான்? வெளிய இருக்கான். அப்படி போவாதீங்க ப்ரோ. அடிப்பான் ப்ரோ. ஸ்மோக்லையா? ஆமா இங்க தான் கீழ இருங்க. நேடு போறேன். இங்க தான் இருக்கான். டேய் பாத்து 4 பேர். 2 பேரா 3 பேரா அவனுங்க. எப்படி கவர் ஃபயர்? மாலி யார் போட்ட மாலி? மேல அப்படியே போடு.
Watch out. இன்னொருத்தர் இருப்பான். எல்லாரும் பேர் 7 பேர் காட்டுச்சேன்னா நான் ஒருத்தன் அடிச்சிட்டேன் ப்ரோ இங்க. இவரு ஒருத்தர் தான் இருக்காரு. நான் ஒருத்தன் அடிச்சிட்டேன், ஒருத்தன் மட்டும் இருக்கான் பாருங்க. அவளுக்கு தான் கணக்கு உலகு. நீங்க சொன்னா கண்டுதான், நம்ம சொன்னா எப்பவுமே கண்டுதான். போலாமா? நான் தேங்காய் வந்துடலையே. போலாம் ப்ரோ. ஒருத்தன் நாய்க்கு அங்கதான் இருக்கான். ஆமா அது பாட்டா சரியில்லை. அங்க வண்டி இருக்கு, வண்டி எடுத்து போலாம். நீங்க பாட் அடிப்பீங்கன்னு எதிர்பார்க்கல ப்ரோ. கேட்டு நான் அடிச்சுதான் போமா. நீ கூட்டு போறீங்களா இப்படி? இங்க வா, அது யூஸ் பண்ணி இங்க வா. ஹாஸ்பிடல்ல போனாலும் இல்லாததெல்லாம் சொல்லிடுவாங்க. பிபி வாங்க சங்கர் ப்ரோ. சங்கர் வாங்க. நல்லா இருக்க வண்டி. 10 கேடி கேக்குறீங்க நீங்க? 10 கேடி நல்லா கான்ஸ்டேலாம் 10 கேடி கண்டிப்பா வேணும் ப்ரோ. அதுக்கு தான் ப்ரோ பாட் அடிக்கிறது. இப்போ 7 பேர் தான் பாக்குறாங்க. என்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கு? How to increase viewers? அப்படின்னு ஒரு மாடியூல் போடலாம். எல்லாரும் ஒர்க் டேஸ்னால வேலைக்கு போயிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நிறைய இன்ஆக்டிவ் வியூவர்ஸ் ஆயிட்டாங்க. கோச்சிங் வாங்க guys. ஒரு ஃபுல் பாடி செக்அப் பண்ணணும். ஆனா அது எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் தெரியல. இல்ல ப்ரோ, என்ன பண்ணனும்? ஃபுல் பாடி செக்அப். எங்க இருக்கான் ப்ரோ? பெரிய எங்க ரூஃப்ல இருக்கான்டா. போலாம் கீழ வந்து போறீங்க. ஆட்டாடா பாட்டு ப்ரோ கார் அங்க இருக்கா அந்த ப்ளூ பில்டிங் சைடுல இருக்கா? வா ஃபுல் பாடி செக்அப் எப்பவுமே பண்ணணும் ப்ரோ. நீங்க 1 இயர் ஒன்ஸ் அது பண்ணணும். அது வந்து மேண்டேட்டரி எவ்ரி டீடைல்ஸ்க்கு. நானே பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். நான் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. எங்க ப்ரோ அடிக்கிறீங்க? ஓபன்ல அவ்வளவுதானா? நிறைய சவுண்ட் கேட்டுச்சு. ரீகால் போய் பாருங்க. ஓபன்ல ஓட்றனா ப்ரோ, பாட் அடிச்சானே நினைக்கிறேன். பகியார் நீங்க தானே? சரி ப்ரோ வாங்க ரீகால் போய் பாப்போம். ரீகால் ஈவென்ட் நம்ம ஈவென்ட் கூடி போலாம். மஞ்சள் லைஃப் இருக்கு நம்மட்ட, தைரியமா போய் ஆடலாம். ரீகால் ஆடுங்க. அப்ப மஞ்சள் ஈவென்ட்ல தான் ப்ரோ பாருங்க. ஜோன்ல வேற இருக்கு. ஜோன்ல கேம் ப்ரோ இது BGMI. ப்ரோ யார் ப்ரோ ஒய் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்கான் ப்ரோ. கார் நிக்குது. சங்கர் ப்ரோ எக்கோ அடி மைக். ஆமா ஒரு ஃபுல் ஸ்குவாட் இருக்கு. என்ன போதீங்க गाइस? என் மூஞ்சி முன்னாடி தான் இருக்கானுங்களா? என் முன்னாடி தான் இருக்காங்க. வா ப்ரோ அப்படியே ஓடிரலாம். இது ப்ரோ வரோம். ஏய் சரி ப்ரோ இங்க வாங்க. இங்க இருந்து ஒண்ணா போலாமா? இங்க இருக்கான். தெரியல.
Don't give up. Your teammates can still recall you. Watch out. Shankar T. வருவீங்களா? சேகர் ப்ரோ நேடு வெடி வந்துச்சு. உள்ள இருக்கானே ஒருத்தன். பர்சனல் அப்டேட் போடு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறோம்? பாருடா. ப்ரோ இவனோ ரெடி ப்ரோ அவனோ ரெடி வாங்குனா ப்ரோ. ஒரு இங்க எனிமி ப்ரோ. எனிமியா? ப்ரோ இப்படி உட்கார்ந்திருக்கான். ரவுண்ட் டேமேஜ். எங்க ப்ரோ எனிமிங்கறானுங்க? இந்த வேரஸ்ல பார்த்த மாதிரி ப்ரோ. பண்ண முடியாது ப்ரோ. அது கரெக்டா எங்க போயிட்டு எக்ஸிட் கொடுக்கணும் தெரிய மாட்டேதுடா. அது தொடப்பு குச்சி முன்னாடி போயிடுதுடா. அது யாருமே இல்லையே ப்ரோ. பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரோ. அப்டேட் பண்ணோம், பர்சனலும் அப்டேட் பண்ணோம், கேமிங்கும் அப்டேட் பண்ணோம். எங்க கைஸ் போறோம்? கார் இருக்கா பாய்? என்ன இருக்கு ப்ரோ? இங்க என்ன ப்ரோ என்கிட்ட எனிமி இறங்க இருக்கானுங்க ப்ரோ. நான் செத்தேன் ப்ரோ. முடிஞ்சா யாராச்சும் ஃப்ரீ பிளேயர் போயிருங்க ப்ரோ. கெஞ்சி கேக்குறேன் ப்ரோ. ரீகால் டைம் வேற இல்ல பாத்து. பைக் இருக்குடா. நம்பர் 3 லெஃப்ட்ல பைக் இருக்கு பாரு. பைக் இருக்கு. நான் கவர் ஃபைட் போறேன் நீ போ. வந்து அடிச்சிடலாமா ப்ரோ? அடிச்சேன். ஒருத்தன் தானா? இல்லையே தெரியல, அது எனக்கு தெரியல. நான் திடீர்னு இறங்கும் போது புடிச்சு கொடுத்தான் ப்ரோ. போக முடியாது ப்ரோ, அவ்வளவு தூரம் ஓட முடியாது. நான் திருச்சி வரேன். வண்டி இருக்கு. அடிச்சு நானே வந்தேன். யாரோ ஓடி வந்தீங்க. சாரி ப்ரோ, கவனிக்கல. சாட் பார்த்துட்டே வச்சுட்டேன். சூப்பர் ஸ்மூத் வச்சிருக்காதீங்க. அதெல்லாம் ப்ரோ. ப்ரோ அதனால லேக் ஆகுதா எனக்கு? ஆமா, சூப்பர் ஸ்மூத் வைக்காதீங்க. அது பேட்டா வெர்ஷன்ல இருக்கு. கோலார் தான் அது. ஸ்மூத் வச்சு ஆடுங்க. காயின் இருந்தா ஏதாச்சும் வாங்கிக்கோங்க கைஸ். எனக்கு எதுவும் இல்லை. எங்க போகுது? நம்ம தான் ப்ரோ ஜோன்ல இருக்கோம். லூட் ஆனா இல்ல ப்ரோ. என்ன செய்யுதுன்னே தெரியல ப்ரோ. ப்ரோ இந்த சின்ன ஈவென்ட்ல இருக்குமா லூட்? லைட்டா கன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போய் பாருங்க. இவனுங்க வருவானுங்க ப்ரோ. இங்க தான் வந்தா அவனுக்கு ஜோன் படி வந்தானுங்க. மேல வேணா ஒரு 12 இருக்கு. அவ்வளவுதான் வருவானுங்க ப்ரோ. நான் இருக்கேன் போலயே ப்ரோ. இங்க உள்ள போய் அடிப்போம் மாட்டோம் ஈவென்ட்ல. ரெடி சேகர் ப்ரோ பிக் பண்ணுங்க. சேகர் ப்ரோ பக்கி எடுத்துட்டு வந்துருங்க ப்ரோ. உங்களுக்கு பக்கி விட்டு வந்திருக்கேன். பக்கி விட்டு லாக் ப்ரோ பக்கத்துல வரான்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அவனுங்க சமலாகி ஓபன்ல 4 பேரு கொய்யோட முரட்டா வரானுங்க. இந்த இது பானம் இது நீங்க கரெக்ட்டா மார்க் ஜீப் ப்ரோ. ஏய் ஆமாடா சொல்றேன். 4 பேரு அதானே சொல்றேன். என்ன ப்ரோ ரொட்டேஷன் 4 வண்டியில போறானுங்க. வீட்டுக்குள்ள ஆடுங்க. வீட்டுக்குள்ள
சுட்டிங்க வாங்க bro அவங்க கிட்ட போயிடலாம். ஹெல்ப் வேணும். நான் உன் கீழே தான் இருக்கேன். என் கீழே ஒருத்தன் இருக்கான். பையன் புல்லட் ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கீங்க? கரெக்டா எங்க இருக்கா அப்படி? தெரியல. Watch out. இல்ல bro. காலி இங்க காலி. அங்க அடிங்க. ஏய் மாஸ் bro. அடிச்ச டீம் பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்கானுங்க bro. வர. இருக்கட்டும். ரைட்டா புல்லட் இல்ல. எடுத்துறோம். அங்க போய் லூட் பண்ணலாமா bro? நீங்க அடிச்சீங்க. ஏய் இத ஒண்ணுமே இல்லையே. என்ன bro இதுல வந்து முட்டிட்டீங்க. இவனுங்க தான் 1 HP bro 1 HP bro. ஏய் ஃபீல் சிலாடு. இன்னும் எங்க இருக்கானுங்க bro? பெட்ரோல் பங்க்ல இருக்கானுங்க. சேஃபா நீங்க. Watch out. கவர் வேணும் சீக்கிரம் வரணும். நான் இங்க தான் இருக்கேன். ஏடிஎஸ்க்கு இருக்கேன். கிட்டே வந்தா சொல்லுங்க. பறக்க விடுறான் bro அவங்க. Watch out. ஏய் என்ன பண்ண முடியாது பா. இங்க கேம்ப் பா. நான் உங்களை தான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். டிச்சி வாங்குறான் bro. சைடு பார்த்துட்டு இருந்தேன். எங்க வந்து வச்சு அழுத்தறேன். கூட பரவாயில்ல அழுத்தறேன். பறந்துனே இருக்கானே என் மேல. யார் மேல? உங்க மேலயா? பாரு. இருங்க வாரேன். ஆப்போசிட்ல இருக்கான். Watch out. bro மேடி bro சி கேக்க bro எனக்கு ஐடி போய் வந்துருச்சு bro. ஒரு நிமிஷம் போய்டா. இருங்க டப்பன்னு புஷ் பண்ணிட்டு போறேன். மேல போறாங்க. போயிட்டானுங்க மேல. இன்னொருத்தன் இதுல போனா அந்த பூச்சியில யார் அடிக்கிறானுங்க? என்னேதான் நான் போறேன் bro அப்படியே. காவனம் தான் போறேன் அப்படியே. எங்க bro? மேல இருக்கானே bro. நீங்க எங்க வந்தீங்க? இங்க இருக்கானுங்க. Watch out. புஷ் பண்ணா bro அதனால போறான். ஓகே பேக் வரீங்களா? அங்க போய் நீங்க வாங்க. நான் வண்டியில தான் வரணும். வண்டியில போ. நீங்க பாருங்க. bro போவாதீங்க bro. மாட்டிக்கணும் bro நம்ம. Help. யாரனே தெரியல. இங்க இருக்கா. 3 பேர் போறாங்க. 2 சேஃப்ல வேற. ஹீலிங் வேற இல்ல bro. bro செல்ஃப் ஆவறான். ஏய் அச்சடா நான் அவ்வளோடி அச்சடா. 1 HP bro டாட்ல இருக்கான் bro. செத்துட்டான் அவனும். அவனே சாவ போறான் bro. டீம்மேட்லாம் செத்தவனே நேடு போட்டு செத்தான். டேய் யார் fuck டாட் HP அவன். டாட் bro.
GG's bro. GG's bro. இதுக்கு நான் ரெஸ்ட் போயிட்டு வரேன். ஈஸி கிளட்சை மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. Fuck this shit. இதுக்கு உன் கையிலேயே செத்துட்டு போயிருக்கலாமே அவன். கிளட்ச் வாங்கிட்டு அசிங்கமா இருக்கும்ல, அதனால தான் சாவமா பட்டானுங்க. சரிடா டேய் முடிச்சுக்கலாம்டா தம்பி. சரி சரி. சீக்கிரம் எனக்கும் அப்புறம் பை பை. பை ப்ரோ பை ப்ரோ. பை ப்ரோ. சரி பாய் கைஸ், நான் அப்படியே கிளம்புறேன். டாடா, டேக் கேர், லவ் யூ ஆல், சியர்ஸ், குட் நைட், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். நன்றி, வணக்கம்.